కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. We would also like to welcome the honorable speakers and all the dignitaries here. Thank you. Requesting everybody to kindly settle down. We also have Honorable IT Minister here. Warm welcome to you, sir. Yes. హైదరాబాద్ చరిత్రను మూసీ నది లేకుండా ఊహించుకోలేము. అనంతగిరి కొండల్లో పుట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో 55 కిలోమీటర్ల పాటు ప్రవహిస్తుంది. నగరీకరణ వలన, కాలుష్యం వలన మూసీ నది యొక్క రూపం కంప్లీట్గా మారిపోయింది. అందుకే గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తమ దూరదృష్టితో ఎలా అయినా మూసీ నదిని రెజ్యువినేట్ చేయాలని గొప్ప సంకల్పంతో ఉన్నారు. అందుకొరకు ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. I now would like to welcome the Special Chief Secretary Jayesh Ranjan Sir, Municipal Administration and Urban Development, onto the stage to set the context with a warm round of applause. Hearty welcome, sir. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Speaker, sir, Honorable Council Chairman, respected ministers, advisors, members of Parliament, members of Legislative Assembly, Legislative Council, representatives, chairpersons of various corporations, all our invitees, our guests, distinguished members of the diplomatic services, senior industry representatives from various verticals like manufacturing sector, healthcare, property development, entertainment and media, and all the domain experts who are here, all the environmental civil society organizations. To every invitee, we are very, very grateful. This is a one of its kind platform. You would not have seen something like this before. For the sake of transparency, for the sake of accountability, for the sake of consultation, such a wide platform has been created, and we are very grateful that all of you have responded. I mean, I see a full house. Some people are standing. Very shortly we'll find chairs for all of you. Just bear with us. As all of you would know, within weeks of taking office in the year 2023, Honorable Chief Minister announced a slew of flagship projects. Of course, the 6 guarantees are well known, but there were other important developmental initiatives which were announced by Honorable Chief Minister. And to revive and rejuvenate Musi River was one of the important ones. I have had the pleasure of accompanying Honorable Chief Minister to few of his international visits. And I know for sure that wherever Honorable Chief Minister has gone, one of the first demands that he has put on us is that please find out if there is any water body, if there is any river, and how has that country developed that river. And in the process, Honorable CM has visited the Thames River, the rivers in Tokyo, in Seoul, and in so many other places as well. And everywhere we have seen that the rejuvenation of the river has created a huge multiplier effect for the economy of that city and of that country. And we all know historically why when the Asaf Jahis set up their dynasty, they chose the riverfront to establish all the important institutions. But obviously over a period of time, due to neglect, due to inadequate attention on planning, on resource support, the river today has become an embarrassment for us. In fact, I come from the north of the country. We have mighty rivers, we have bridges, and when you cross a bridge over a river, you get a sense that I'm crossing something. I mean, there is something very special which is happening. Here, when you cross any bridge over Musi, you don't even notice that you are crossing a river. It has become so insignificant, etc. I can share something else which is very personal. In fact, the Musi River Rejuvenation Plan was tried out way back in 2005 also. I was the Vice Chairman of the Hyderabad Urban Development Authority.
which is called Huda. The then Chief Minister Dr. Y.S. Rajshekar Reddy had asked us, and at that time GHMC was called MCH, to look at the river rejuvenation project. We had engaged a very eminent architect called Hafiz Contractor to guide us. But we were not able, he gave us good ideas, but we were not able to make any progress because one very fundamental question could not be answered. And that fundamental question was, how do you bring water into this river? This river can be, so much of landscaping can be done, so much of other things can be done. And just because this fundamental question could not be answered, we could not make any progress over the last 2 decades. And I'm sure you would have read about it. One of the smartest river interlinking projects is happening here. We are now supplementing Godavari river water into this river to make it perennial, and obviously various other things will happen. The last point which I want to make is about the format of today's interaction. As soon as I finish, I would request my colleague, the Managing Director of the Musi River Development Corporation Limited, Mr. E.V. Narasimha Reddy, to explain using a presentation. We have engaged a very reputed consortium of agencies to prepare the master plan for this river rejuvenation. These are all international companies. It is led by a Singapore-based company called Mainhart, along with Rios of United States, Cushman and Wakefield, which is also a global consultancy, one of the big 5. So they have just about a month ago given us the detailed project report for phase 1 of the project. So my colleague will explain about what is there in the DPR. He will also provide a little bit of a historical context. Some of you might have seen some of the displays in the foyer when you would have entered. If you have not, please do look. Take a look before you leave. It has some amazing illustrations and pictures and historical markers of how this river has created an impact, a very deep impact in the history of the 435 years history of Hyderabad. And after my colleague's presentation, we would be requesting Honorable Chief Minister for his address. And before the evening concludes, obviously we have arranged for dinner and accompanied with some entertainment in the outside lawns. So please do make full use of this time that you have chosen to spend with us. And once again, very, very warm greetings and welcome to all of you on behalf of Telangana government. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I now request the Managing Director of MRDCL, E. Venkata Narasimha Reddy Garu, to present Riverfront Development Project to all of us. Hearty welcome, sir. May I request a huge round of applause to you for the Managing Director of MRDCL. Good evening to all. Sir, with your permission, I will start the presentation, sir. Sir, as Special Chief Secretary was explaining what exactly the day is about. So Musi River has been there, and the Hyderabad happened along the Musi. But over the years, how Musi was polluted, how we are not able to make use of the river that is available to us. The nature has given this to us, but we, in the process of urbanization, the development, how we have changed the face of the river and how we are struggling today. I would like to take this presentation in 10 points. Basically, so just I will give the context of the Musi, the current crisis, what is the crisis now, and then I go to the global benchmarks of the riverfront projects across the world, across India, government's vision for Musi development, what exactly the leadership is now thinking of, and what is the vision for 55 kilometers which is going to be in the second phase also, the phase 1 planning, what it is, and the DPR components. And then we also talk about the river hydrology. When we talk about the river, we have to talk about the hydrology and hydraulics. So many people are having some misconception on the river thing, whether we have done the hydrology or not. I will be trying to explain that also. And prevention of sewage flows.
when we talk about the river, we have to curtail the sewage flow into the river also. So what exactly we are doing on that? And then multi-use buffer zone, why the buffer zone is very important, what the rules say, what the government of India says, all these things also be spoken about. And then Gandhi Sarovar, where the historical importance of Bapu Ghat and how the Gandhi Sarovar is shaping up. Then the east-west mobility corridor, how the decongestion of Hyderabad is going to happen with this very good project. And then the last and not the least one, but it is very, very important. I welcome Honorable Minister Revenue. Also, please join us, sir. The last one is the cultural integration. Hyderabad is known for the culture and also secular Hyderabad. So how it is going to be connected through the Musi? This is also very, very important. Under these 10 topics, I am going to cover the entire vision of the government. So just to see the historical background, this is the picture of 1892. So this was taken by one photographer called Deen Dayal in 1880s. Hyderabad was founded in 1591 and it grew along the Musi in the Qutub Shahi dynasty. Then the river provided water for agriculture, trade and daily use. So this was the river which was giving even the drinking water at that point in time. For 300 plus years, the Musi was the city's ecological balance. This is the backbone of the city, actually where Hyderabad has grown. This is the picture of that time and how it was. And agriculture was happening, everything was happening. Then what is this Musi about? So Musi River starts from Anantagiri Hills, and there are two rivers actually. When we talk about Musi, we have two rivers, one is Musa, another one Isa. These two come and merge, confluence is at Bapu Ghat. That is called Bapu Ghat now. In between, after 1908 floods, two reservoirs were constructed. Before 1908, there were no reservoirs. 1908 floods have made us to have the two reservoirs. This is basically for the drinking water, not only for the drinking water, but flood control. That was the measure that was taken. Usman Sagar started in 1911 and constructed in 1920. This starts from Anantagiri Hills and it flows up to 55 kilometers and reaches Usman Sagar. And another river called Isa, this starts in Pargi area and this starts and comes 49 kilometers and comes to Himayat Sagar. This was constructed and completed by 1927. So 1920 and 1927, these two reservoirs were constructed and that was supplying the drinking water for Hyderabad as well. Then from there, the Musi now, if we take the ORR, outer ring road, 159 kilometers of outer ring road, where at Rajendra Nagar and Gandipet ORR, that is Narsinghi Junction, to Gaureli, this is the other place where exactly this is the Gaureli place. From here to here, this is 43 kilometers. And from here, Usman Sagar and Himayat Sagar, if we take these two rivulets and the length if we add, this is 21 kilometers and this is 34 kilometers, makes total 55 kilometers. Musi is coming from Anantagiri Hills, 55 kilometers up to Usman Sagar. Again 55 kilometers of river, Isa and Musa, together Musi, coming up to this place. So this is the entire Hyderabad place. And after that it flows towards Nalgonda and it links with the Krishna river. This is the tributary of the Krishna. So it merges with Krishna river at Vadapalli in Nalgonda district. So what is the crisis? How the Musi is today? If you see at the Musi, I have tried to show some pictures here. Musa Nagar location near Old City, encroachments in the buffer zone. See how after floods, how they are suffering. And location at Musarambagh Bridge, lot of garbage, untreated sewage,
everything is coming here. And at Chadarghat Causeway Bridge, solid waste dumping is also happening. Then, if we see Amberpet, I have taken some examples and just I am trying to show this. At Malakpet and at Musarambagh, there is 27 major nalas. I am not talking about the smaller nalas, but 27 major nalas join the Musi River without treatment. The treatment started some years back, but still lot needs to be done. Here I would also like to just show the video. Video please. The reality of the Musi. This is not just a river. This is the reality of the Musi today. Across Hyderabad, drainage channels discharge directly into the Musi, carrying untreated sewage every day. Plastic waste and toxic dumping have turned sections of the river into polluted drains. Chemical pollutants create thick layers of foam, a visible sign of contamination. Encroachments and unmanaged waste continue to choke the river's natural flow. What was once a flowing river now struggles under the weight of pollution. The Musi carries the waste of a growing city. Its condition today is a reminder that urgent action is needed. This is the urgency where we are today. So, if we also see the historical paper clippings and happenings that are there, in 2020, 50 people died in heavy rains, flash floods in Telangana. So, this is why, what is the reason for this? Because Musi has to take all the nalas into that, whatever flood that comes, that has to merge into the Musi and it has to flow uninterrupted. But if that is not happening, then the flooding happens. This is called urban flooding. So, in urban flooding, the risks and infrastructure challenges are also there. This is one thing that happened in 2025. This 2 dead, 2 missing in rain related incidents, parts of city waterlogged, complete city waterlogged. And this is 1,000 plus families have to be displaced, heavy rain ponds Hyderabad, and location this is Shankar Nagar in 2020 and this is 2025 news item. Please video please. Hyderabad. Musi River overflowing, houses up. Person is Hyderabad going. battered by intense rainfall, plunging the city once again into chaos. Police moved quickly to close roads around the affected zone. Hyderabad was severely impacted as heavy rain continued to hit the city and several other districts of Telangana, leading to flight diversions and traffic congestion. As the city's old city faces severe flooding, forcing hundreds to evacuate. Death toll has now gone up to 34. The forces have also joined into the rescue operations to safely evacuate. This is recent floods 2025. This is how havoc the heavy rains are doing in Hyderabad. So, though we have the river, for taking all this flood into it and just go along the river and it can pass through to the Krishna river and then go to the sea. But because of various obstructions and other things, it is not happening. So, that is the crisis. Added to this, the climate change that is also there. As we have seen, within 24 hours, we are seeing 25 centimeters of rain, 40 centimeters of rain. See, actually all the systems were prepared only for 2 to 10 centimeters max. Even if 10 centimeter happens, the entire city gets into waterlogging, not only here,
across the world, across other cities as well. But what needs to be done? When we are talking about Musi, actually the Musi project is not looking only about the Musi cleaning. We are trying to do an integrated approach, the comprehensive approach for the entire city. In the coming slides, I will also be explaining what exactly the government is trying to do. So global climate projections, if you see, South Asian cities face a 40% increase in extreme rainfall events by 2050. If we are not prepared for that, we are losing out, and the generations coming will definitely curse us. So this is the time we have to cloud bust everything. If you see 2020 Hyderabad floods, 50 lives and 5,000 crores of economical loss. This is reported by the newspapers, and 200 to 300 mm, 20 to 30 centimeters of rainfall within 24 hours. So this is where we are today. Therefore, every monsoon that passes without action, if we fail to take an action today, is a disaster we chose not to prevent. We have to prevent it. What needs to be done? That is what exactly the project is about. So, in light of these crises, the Musi's revival is not a choice. It is a necessity. It is a compulsion. This is exactly where we are today. So, what we have done? So, having studied the problems here, we are not leaving the problem there. We are trying to find out the solutions. Which are the best practices that are there across the world? We try to see we try to go around the globe and take the inspiration out of it. So, out of this, if you see Cheon Seoul River, where this was before doing the riverfront. This is in Seoul, and this is after cleaning that and doing the riverfront. So the second example is Thames. See the old Thames and the new Thames now, how the economy is growing around. Next, this is Sumida River in Tokyo, how it was, how it is today. And this is Singapore riverfront, how it is. Many of us probably have visited several of these places, but we never understood that how the river was, because now we are seeing this. We didn't know what happened in the historical thing. So all these things are studied now. And Sabarmati riverfront, even in India, Sabarmati, if you see the riverfront now in Gujarat, and this is Seine River, Paris. Several of us visited Seine and how it is today. Please play the video. Once, many great cities turned their backs on their rivers. Pollution, encroachment, forgotten waterways at the heart of growing cities. But vision changed their course. Seoul removed a highway to restore the Cheonggyecheon stream, bringing water, nature and people back to the city. Tokyo revitalized its riverbanks, creating vibrant public spaces along the Sumida River. London turned the Thames into a thriving cultural and economic corridor. Singapore transformed a polluted waterway into one of the world's most celebrated riverfronts. Paris transformed the banks of the Seine River into vibrant pedestrian spaces. Ahmedabad turned the Sabarmati River into a thriving public riverfront. Across the world, cities chose to restore their rivers and reshape their future. Now, it is Hyderabad's moment. The revival of the Musi begins. So I spoke about the crisis, and we have also seen several places across the globe and what are the practices that they have taken up and how the rivers are now shaped up. And after seeing this, the leadership today is very committed to that. That's the reason a team led by Honorable Chief Minister himself has taken to the various places along with media. Let me also be very clear so that everybody can understand. And the
cabinet colleagues of Sir and also the senior bureaucrats to study this. The vision leadership commitment, see Dubai, Singapore, London, Tokyo, all these places were visited by Honorable Chief Minister. And the teams were sent again to study what they have done, what we need to do for Musi. Please play the video. Here we are trying to show the riverfront and also Honorable Chief Minister's visit there. So these are all not the AI created, these are actuals, and Honorable Chief Minister visited that. So when we are trying to show the vision, people are thinking that AI, but that is based on the actual study that is done and the pictures are presented here. I request all of you, while going back again, once again see, this is possible, but the commitment from the government that also been shown. So this is the right time, we have to arise and we have to see that this happens. Then what we have done on this front, for the last 1.5 to 2 years, the field study is done, the understanding is done, the data collection is done. First, data collection is very, very important. After data collection, that is collated, and then the study happened, and we are coming out with a plan. The plan will be implemented. I am trying to just showcase the plan, what we are exactly thinking of. In this particular thing, Hyderabad is going towards blue and green Hyderabad. As you are aware, already we have a beautiful ecosystem here. We have 1,000+ lakes within Hyderabad's jurisdiction in the Cure area. Now we are calling core urban region economy area. Within that, about 2,000 are there, but we are going to take up at least 1,000 lakes. Already the activity started, rejuvenating or lake improvement happening, and that will go on. That is one. This is a lake system having the chain system. One lake is full, then the overflow of that lake comes to the other one, second, third one, and then it comes into the Musi.
So we are also targeting that, that is also happening. Then the clean river, what does it mean? There is no sewage flow into Musi. How to treat this, where to send this, how to utilize the resources that are available. Second is the flood mitigation. I have shown how the floods are making havoc in city. So this is also very important to save the lives and properties of the people and also to thrive the economy in Hyderabad. So flood mitigation measures, accessible riverfront. When the river is there, people have to enjoy the riverfront. They have to have that ecological balance and they have to enjoy the riverfront so that the public spaces have to be improved. Connected city. See, river is there, how to connect it. So the mobility is also another factor that is also considered in this project. And sustainable development. Every development that is taken up has to be a sustainable development. These days we are talking global SDGs. With this river, at least we are attempting to have 6 sustainable development goals achieved into this. This is what exactly. And we have very rich heritage. Probably some of you might have seen what we tried to show from Vishnu Kundins now to the present day, how the history has shaped up and how the history has given invaluable heritage to Hyderabad. We have to restore it and protect it. And the most important thing is with all these things, now you have seen all the videos of Tokyo, Singapore and London, every city, the economy is thriving next to the river. Night economy is there. So why not we have, so that the people can also work in the nights, blue collar jobs will come and they will earn very good amount to live, livelihoods improvement. Then we have also done some analysis and compared with other rivers. So in the Seoul, the Chong Yecheon river is developed only 5.8 kilometers. What we have seen is only 5.8 kilometers. And Sabarmati riverfront in phase 1 they have done 11.5 kilometers. In phase 2 now they are doing 13 kilometers. Subida river Tokyo 23.5 kilometers. Seine river in Paris 29 kilometers. Thames London 39 kilometers. Musi phase 1 itself we are taking up 21 kilometers. So comparables, we are trying to compare with the world global best practices. And Musi full vision will be 55 kilometers, the balance will be taken up in phase 2. So how it is going to help the economy? When we talk about the economy, Honorable Chief Minister always speaks of the night economy and economy around the river. What exactly that means? Most of the people may not have understood this. We will try to just explain here for these rivers. 5.8 kilometers of Seoul river, when it was done, urban stream corridor is developed and 50,000 plus daily visitors are going there, just 5.8 kilometers. And 9 plus billion USD investments have come next to the river. And 190 million tourists over 10 years. So this will become an economic hub. This is how Seoul has taken the advantage of the river. And then come to the Thames river, 39 kilometers, 27,000 plus daily visitors, 2.98 billion USD economy, 1 lakh plus employment opportunities. This is what exactly we are speaking about. And Sumida river Tokyo, 23.5 kilometers, 1.5 lakh plus daily visitor every day, 1.5 lakh people visit that, and 67.14 billion USD investments have come along the river, and over 30 million plus tourists visits annually. And Singapore riverfront 3.2 kilometers only, and here if you see 40,000 plus daily visitors, probably among the August house, probably 40 to 50% people might have visited this place. 23.9 billion USD in revenue per annum and 16.9 million tourists annually. When these many tourists come, the employment also comes. So for the local youth, local people,
lot of employment can be created. Seine River, 40 million annual visitors, 29 kilometers and 7.4 million job opportunities. 30% of the economy is driven by tourism. This is very, very important. See, Paris, everyone knows tourists go there. The Eiffel Tower is on the river Seine. So here, if we have something of that kind, the global tourists can also come in, not only the domestic tourists. Sabarmati Riverfront also 11.5 kilometers, now it is shaping up, 85,000 plus job opportunities created. So this is exactly where we are. Cities around the world are turning. They are shaping up their rivers, riverfronts into economic powerhouses. Why not we? What could 55 kilometers of fully realized riverfront unlock for Hyderabad? Just I am trying to put this in your minds and in everybody's mind. If those countries can do with the smaller extent of riverfront, so much of economic activity, job creation, tourist attraction, thereby economic growth of the country, why not for the Hyderabad now? Why we should not take that advantage? That's what exactly Honorable Chief Minister thinks and the state government thinks. So then we have studied, prepared the master plan. In the master plan, this is in 2 phases. Phase 1 is for 21 kilometers and 55 kilometers master plan also. I am trying to just show how we are proceeding further. I'm now switching on to the technicalities into that. I will try to touch upon some of the technical things here. Sir, I think I can have the time, sir. So 55 kilometers is divided into 5 zones. So based on the population, based on the river stretch, these zones are identified. If you see the zone 1 from Gandipet, that is Usman Sagar, and this is Rajendra Nagar, where Himayat Sagar is there. There are 2 rivers, one is Musi River, another one is Isa River. Both put together are becoming 21 kilometers. And thereafter, this becomes only single river called Musi, and this flows in zone 2 up to Purana Pool 6 kilometers, and from Purana Pool to MGBS it is 4 kilometers, MGBS to Uppal 8 kilometers, and from Nagol on to Gaureli exit ORR on the east side is about 16 kilometers. So this entire stretch is 34 kilometers and this is 21. That's how it is 55 kilometers vision. So in this, why this is zoning is considered? This is the new development that is happening. This is the old development that happened in zone 2 and zone 3, and zone 4 is semi and now growing area, and this is again the future growth corridor, we can say. So having said this, we have engaged, Special Chief Secretary sir also mentioned, we have engaged the global consultants. Menhot is the main consultant. He is from the Singapore, having lot of projects done in Singapore, and the Rios is the designer. He is from that company is from the US, and Cushman and Wakefield is known for the general big 4 companies called consultants. So they will work on the economic models and other things. And these 3 have become a consortium, and they have given the aggregate master planning for phase 1, and they are doing for the phase 2 as well. Master planning components, what are there in the master plan? Master plan is not just about the DPR. People several times have a misconception saying that DPR is the final thing, but first we need to have the master plan. Then out of that the DPRs can be generated. DPR, this master planning is already, as I said, data collection and data analysis, then the plan, then we go to the implementation. Now we entered into the plan stage, and planning is happening, and phase 1 is already completed. In this blue master plan, green master plan, blue master plan is protecting all the water bodies and making the water
flow without any contamination. Green master plan, improving the greenery along the Musi and also in Hyderabad. Because these days we also are experiencing drought conditions. Unless we target the greenery also, this is also very, very important. Then comes the land use master plan. When we talk about the river and riverfront, what kind of land use it can be, what we need to take up, that is also coming in this overall master plan. And wherever we have potential for the marquee projects, as we have seen in other videos of other countries, how the marquee projects have come, that enhances the economy of the state. And infrastructure master plan, when we talk about the roads, the connectivity, the bridges, etc., that come under this infrastructure, and the financial master projects. So some of the important projects, how they are going to have the leverage of the Musi and how the economy goes. So that covers everything. Phase 1 covers 2 river stretches, as I was explaining, from Gandipet to the Bapu Ghat, now we are calling it Gandhi Sarovar, and Himayat Sagar to Gandhi Sarovar, total 21 kilometers. This, what exactly are the components now we are looking at when we are talking about the Musi? As I was explaining, just not cleaning the river, just not making some pathways and showing that river cleaning happened, riverfront happened, it is not like that. So river cleaning, accumulated silt and debris removal has to happen, and that too it has to happen very technically and scientifically. For this and riverbed profiling, we have to do the riverbed profiling and flood mitigation. This is most important. And slope stabilization. Unless we have the embankments properly, we cannot curtail the floods. We have to do that. And roads along the river bank, this is about the connectivity, east-west corridor. Trunk sewer mains, this is also very, very important. This is exactly what I was talking about. Unless we treat entire sewage across city and not allowing it directly enter into the Musi without treatment, again the Musi cleaning is not happening. So that's the reason this is also integrated and the plan is comprehensive. And water retention structures. So we have to have the water in the river all through 365 days so that some boating can happen, some people can go in the evenings and relax there, and the night economy happens there. Unless we have the water throughout, we cannot improve the tourism, economy and other things. That's the reason here I will come in the next slides, the river Godavari river linkage, how it is happening. Riverfront development. After doing all these things, the riverfront has to be developed so that the public spaces are developed, public access can be developed, public can go there. For this entire phase 1, for all the development works up to 7, it is going to be around 6,500 to 7,000 crore only. So we are going to spend this money on these 7 components for this 21 kilometer development. And this doesn't include the land acquisition if required, or we have come out with a new policy, TDR policy, even for the people who are having the land ownership in the riverbed and also in the buffer, they will be appropriately compensated under TDR. And this is why in the next slides you will understand what buffer is, why it is required, etc. So understanding the river is very, very important. Unless you understand the river, what is the flow of the river, you cannot plan it. It is haphazard planning and it cannot sustain. When we talk about the sustainability, we have to understand the science, safety and hydrology of the river. In this, we have studied extensively the overall catchment area of these 2 reservoirs. The Usman Sagar reservoir catchment area is 740 square kilometers. As we were telling, it starts from Anantagiri and comes up to Usman Sagar, Gandipet. And Himayat Sagar reservoir, the catchment area is 1362 square kilometers. This starts at Pagi and comes up to Himayat Sagar.
The blue one is the Gandipet one, and this green one is the Himayat Sagar. You can see Himayat Sagar here and Gandipet here. This is the catchment area. So whatever rain that falls there, that comes into these reservoirs, that study is also there. Catchment area map of downstream nalas after the reservoirs. This is entire cure area now. In this, how the nalas and the catchment, that drainage system, the drainage pattern we call, how it is entering into the river. This is also studied. Then this is very, very important for all of us. Given situation of the river, if we leave the river like this, why the floods are happening? If the river is left like what it is today, so with the study that is there, done through two simulations, one is HEC HMS and another one is HEC RAS. What is this HEC HMS? This is Hydrologic Engineering Center run by US Army Corps Engineering. They have developed hydrological modeling system. Hydrological modeling system. This is a software where we have to run the river widths, river lengths, river flow, river hydraulics, and then that gives how the flooding happens. If you see the blue marks, if the full flow of the river comes, the flooding happens up to these places. And this HEC-ROS is the river analysis system. So this analysis is done in both the softwares, so that we are thorough on this. And not only this, if after studying this, what should be the cross section of the river, we have identified. And if the river should not come outside the embankments, if this flooding should not happen, which is causing lot of human loss or even the property loss and the economic loss. So in order to contain this, we have to have proper sectioning of this. I will be coming to the section in the next slide. This is the slide. So in order to curtail, I will just go back again. If the section is properly done, giving the river back of its property, river ki property undi, dan property daniki manam ichcheste adi bayataku raadu. So danni manam cheyalsina avasaram undi. So over the years maname ekkadekkodo katteskoni undundొచ్చు. అలా కాకుండా రివర్ని సరిగ్గా దాన్ని ఎంత వాటర్ పోవాలి ఫ్లో అది మనం అలో చేస్తే అది బయటకు రాకుండా ఉంటుంది. దిస్ మోడలింగ్ షోస్ దట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ దిస్ సెక్షన్. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ ఫ్లో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ద హిమాయత్ సాగర్ స్ట్రెచ్ ఫ్రమ్ హిమాయత్ సాగర్ టు ద Bapughat, that is the Gandhi Sarovar now. Up to that, after study, this is 1.53 lakh cusecs of water. In the 2025, actually the maximum flow we have taken from Himayat Sagar was only 36,000 cusecs. But this Himayat Sagar was designed for 1.53 lakh cusecs. Unless we see the downstream of the river properly and do the section, again the floods will happen. That's the reason we have taken National Institute of Hydrology, Roorkee also on board, and they have also vetted it and certified. Based on that, from the river, middle of the river, on both sides, if we maintain 100 meters including the buffer, the river will flow like this. The river will flow 1 in 5 years or 1 in 25 years. This is return period, what as per the technical term it is called. This takes about 60,000 cusecs. So whatever flood that happened in 25, 20, etc. can be arrested here only. But the upper promenade, if we see, that is called high flood level. This is the 520 meter. High flood level.
This is about 124 meters. If we take this 124 meters also for the river, this is called river basin. So if we factor this and do the embankment like this, in return period of 100 years, the water will not come outside. That is the study. That means in 1 in 100 years, 1% of chance, but 1% of chance also we cannot take with the river. That is the reason the section is decided with this, and rest is the buffer. On this buffer, the promenades are coming. This is called lower promenade, this is upper promenade. On one side, within the buffer zone, we will be having a 6-lane, 30-meter main road, and on the other side, only the service road with 9 meters. Rest of it will be the most of it is the open spaces for the public. And we have also done for the second stretch. Of course, we have done for the entire Musi, but I am just trying to show only these two stretches in the phase 1. This is a hydrology study for Usman Sagar up to Gandhi Sarovar. Here also you can see how the flood plain is, and after section how it will be. The section of this area is, the bottom width is 60 meters and the full flood level is 104 meters, this one, and rest of it is same from middle, we will be taking 100 meters both sides. So complete within 200 meters, 1 in 100 year flood 26,300, but it can take easily 60,000 cusecs. Even if the cloud bursts are happening, climate change causes are there, then also this will take the entire flow only in the river. It will not spill over into the floodplain, not causing any damage to the. So this is how the section will be. So we will be having a toe wall constructed, and slopes will be created so that the speed of the river cannot be obstructed. The river will flow. This is the lower promenade and this is the upper promenade. On the upper promenade, see, if you see here, this is the lower promenade. On the upper promenade, this slant, we will go for the greenery or different combinations. We can also with Gabion structures or any wherever, if the speed is required, if the slant slopes are not withstanding, we have to go with the CC, but we have worked out for every 30 meters. See, why we are talking about buffer? It is not the state's thing, but it is the Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti, which says how the river has to be protected, what needs to be done. If you see this graph, exactly what it says. This is 1 in 5 year return period flood. It is a protected area. When we say protected area, there is no construction allowed. This is the river bed. So riverbed, no construction is allowed. Then 1 in 25 year return. That's what exactly I was trying to show. 1 in 25 year return period, that is called regulatory area. This regulatory area, in fact, is the buffer zone, including a part of 100 year return also. So this is how the section of the river has to be decided. That's how Telangana government has decided in 2012. GO 168 clearly says 50-meter buffer for the river in the municipal corporation areas, and it was reiterated in 2016 by GO 7. It is 50 meters buffer on both sides of the river. This is very clear in GO 7. So this is exactly the study. This is not from out of blue, or it is the state's thing. It is as per the CWC norms. And also the National River Conservation Plan, this also very clearly says what can be taken up in the river zones, riverfront zone. So riverfront zone, what exactly now we are planning? Approach roads and open spaces, public spaces, cycling, trekking. So all these, see, the idea is that
some people will come, evacuation can easily happen if there are any flash floods. That is the reason in the protected area, no permanent construction is allowed. So that is a working place. Somebody can come and go. If we want to stop it, we can stop. Residential is not allowed. That is very important. People can also refer the guidelines. Source is Technical Guidelines on Floodplain Zoning, Central Water Commission, again issued in July 2025, based on various Supreme Court orders, national NGT orders, and all these things. I request all of you, please do study that. So then we are coming to how the river will be cleaned. So one is completely cleaning it. It is not possible because there will be some toxins and other things. When we have to disturb them, we have to disturb them in a proper condition. But it can happen over a period of time if we substitute that water with fresh water, the surface water. For this, already a project is already taken up by the government. If you can see, this is the Godavari linkage that is coming all along the ORR and coming to Usman Sagar and then Himayat Sagar. Total 20 TMC of water is allotted and already work started under Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board. And out of this, exclusively 2.5 TMC water is allocated for Musi Rejuvenation. This is exactly what I was trying to tell. So in the river, all through 365 days, there will be water, that is the fresh water that comes from the river Godavari. So this is the river linking project, Special CS was also mentioning. So this is one, getting the fresh water there. Then what is the second thing? Second thing is we have to treat the sewage in the entire city. Sewage treatment and trunk sewer mains. After treating or before treating, we should not allow the sewage to pass into the river. So what exactly now it is happening on the sewage front? This is another very important thing. So if you see, there are STPs already existing. Here a representative photo already functional, this one Ambapet. 772 MLD existing STPs, 25 are there, and 1106 MLD already commissioned and works are going on in good pace, 27. 972 MLD ongoing STPs under Amrut scheme, 39 are under progress. So these many STPs are happening, and this is the existing one. These are the new ones, already construction is going on. In the phase 1, the Narsingi already started. The STP work is started. What remains to be done? What remains to be done is taking the nalas into consideration. Along the Musi, we have to have the diversion drains, and these are bigger ones, red ones are the existing STPs. If we are not doing another big STP, we have to divert it here and bring it here likewise. And this is the part of the project where we were talking about phase 1, the sewage treatment, the trunk mains are all happening here. So this is the picture that is showing how the trunk mains are coming, how the sewage will be diverted to the STP. Here is one STP, here is one STP, another one and another one. There are 4 STPs nearby. This is treated and coming and joining in the river. But even after that, we have to have other side, because this is treated and it is merging. For other side, it will come and go to Attapur. For the first time in the Hyderabad, we are coming out with one underground STP as well. So the red marks are the trunk mains that lead to the STP, and this is connected. Here I would like to just bring to the notice of the August House. Earlier also the diversion lanes constructed, if you see the yellow line, that is exactly in the Musi. So if we construct something in the river itself, it will obstruct the flow of the river.
So what we are doing in as part of the project, we are shifting this also onto the river edge, that is into the buffer. So that the river, as I was telling, we have to give the river what it is supposed to be having. సో ఆ రివర్ని అట్లానే ఫ్లో అవ్వడానికి మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, దానికి ఏ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండకూడదు. సో అది కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో పెట్టడం జరిగింది. Then another very big decision taken by Honorable Chief Minister and the Cabinet Government is that, okay, now we are planning to have the STPs fully functional and diverting all the sewage into the STPs and treating it. Why not we treat tertiarily? The tertiary treatment has to happen. Then use that water. We are bringing Godavari water, Krishna water, all about 200 plus 300 plus kilometers with spending so much of money. That is for drinking water purpose. Whereas the sewage is just left like that. If you see the Singapore model, there they call P water. That is a treated sewage water that is utilized for various purposes. Why not we use? That is exactly the project is talking about. This is also factored now. After treating this sewage water, tertiary treatment will be done. This water will be supplied to the industry and particularly the data centers that are coming up. Already Metro Water Supply and Sewerage Board is working with TGIC, where the industrial areas are coming up. For example, Future City and also the Chandan Valley industrial area. A pipeline will be laid. Before that, at every treatment plant, we will be having a storage reservoir. Therefrom, it will be pumped to the respective industrial areas. Not only that, we will also be requesting all the developers here, sitting here, in the construction, invariably we have to use this treated water. And also all the greenery that is coming up in Hyderabad, around ORR, we are also having contemplated already ring bund along the ORR, along the drinking water line. Next to that, new water pipeline will come. This will have storage tanks wherever necessary. There from the tanker supply can happen. Even the big industries, we will have the pipeline itself, and entire greenery will be supported by this water system only. This helps in two ways. One is reducing wastage of drinking water all the way we are bringing from Godavari and Krishna. That can be utilized effectively for the drinking water purposes. For all other purposes, we will get the water at a lesser price. HMW SSB as on today is giving at something like including sewage 60 to 180 rupees per kiloliter for the industry, because they are getting all the way from that. That is the raw water that is given. That is actually potable water. But if we use this, it will come down to 70 or 80 rupees. It is going to help the industry as well, and also burden on the drinking water requirement. In the future, city is growing like anything, and in the core urban region economy area, we will be needing more drinking water. So this is another very good initiative that is flagged into the project. This is a strategic mobility intervention. So as part of this, how many bridges are coming? And as I was talking about the retention of the water, there will be one barrage here, one barrage at North Singhi, another one at the Gandhi Sarovar, so that the water always remains along this river. And this can enhance the tourism, enhance economy, enhance activity, and also the everything in this particular area. Total 14 number of bridges, out of which about 9 are new proposals, 5 are old upgradation. As you are aware, some of them are low-lying causeways which needs to be uplifted. That is also being taken up under this. This is entire costing, as I was showing, this is within the 6,500 to 7,000 crore.
So this is riverfront and public recreation spaces. So as I was talking about how the buffer zone will be used, restoring Musi and reconnecting the people. Musi has to be connected to the people. They are the important stakeholders into the entire project. See some of the renderings: continuous public promenades, roads and cycle tracks for improved mobility, recreation spaces. So this is exactly as per the section I was talking, the river section, whatever pictorial proposal is shown now, the images shown now are to the scale actually. As per that only this planning has happened. These are the public amenities. Please play the video. A paper this तरफ. Sridhar box and paper is this तरफ. ఇక్కడ గ్రీనరీ కూడా చూస్తే మనము నేచర్కి దగ్గరగా ఉండేట్టుగా ఎక్కువగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారు చేయడం జరుగుతోంది. సో అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. సైకిల్ ట్రాక్స్ వస్తాయి, ఇట్లా క్రాస్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ వస్తాయి, ఇందాక మనం అనుకున్న 14 బ్రిడ్జెస్ వస్తాయి. బరాజ్ ఉన్నందువల్ల ఈ నీళ్ళు ఆగుతాయి, దాంట్లో బోటింగ్ అది అవుతుంది. సో ఇది ప్రపోజ్డ్ రివర్ ఫ్రంట్ మనం ఏదైతే సెక్షన్ అనుకున్నామో రివర్ సెక్షన్ దానికి అనుబంధంగా తయారు చేసిందే. సో రోడ్ మనం అనుకుంటున్నాం 6 lane రోడ్ నెక్స్ట్ టు ద రివర్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్. మనకి నార్సింగి నుంచి గౌరెల్లి వరకు, అంటే అటు విజయవాడకు వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు హైవేకి, ఇటు బొంబాయి వెళ్లాల్సిన హైవేకి ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా బీజాపూర్ హైవేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ envisioned with the technical study. The study happened for 1.5 years. We have gone around and seen every place, and Honorable Chief Minister himself seen, and he has given lot of inputs into that, and this is exactly the master planning happened. Now the DPR is also ready for the phase 1, and we will be immediately starting. As I was talking about the Gandhi Sarovar, what is the relevance of the Gandhi Sarovar? చాలా మంది అడుగుతారు, ఈ గాంధీ సరోవర్ ఇక్కడనే ఎందుకు ఉండాలి, ఇలానే ఎందుకు ఉండాలి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు చాలా మందికి ఉన్నాయి. చాలా మందికి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కాబట్టి ఒకసారి అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. మహాత్మా గాంధీ 1948లో ఎప్పుడైతే ఇతన్ని కాల్చి చంపబడినారో, మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క యాషెస్ 1948లో సుమారుగా 12 నదులకు పంపించారు. 12 నదులే కాకుండా కన్యాకుమారిలో 2 సముద్రాలు కలిసే చోటికి కూడా పంపించారు. అక్కడ కలిపారు. ఇక్కడ మూసా అండ్ ఈసా 2 రివర్స్ కలుస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఒక సంగమం, అంటే సంగమాలని టార్గెట్ చేయటం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక సంగమం ఉంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చి వారి యొక్క యాషెస్ కూడా కలిపారు. అందుకనే అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం అప్పుడే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ దీనికి ఇచ్చి సుమారుగా 66 ఎకరాల భూమిని ఇచ్చి ఇక్కడ బాపు ఘాట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. బాపు ఘాట్ ఇక్కడ మీరు బొమ్మ చూస్తే గాంధీ గారు ఉన్నారు. మనం 30th జనవరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళి వారికి మన నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఇది మ్యూజియం కూడా ఉంది. కానీ దీన్ని ఇలానే వదిలేస్తే గాంధీయిజంని ఎలా మనం ప్రమోట్ చేస్తాం? మనకు ఆల్రెడీ హిస్టారికల్గా ఈ ప్లేస్ ఉంది. ఇక్కడ మూసా రివర్ అండ్ ఈసా రివర్ వచ్చి ఇక్కడ కలుస్తూ ఉన్నాయి. దీన్ని ఒక స్టడీ ఏరియా గాంధీయన్ ఫిలాసఫీ మీద డెవలప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు సీఎం గారు దాని మీద
మనకి చాలా ఐడియాస్ ఇవ్వటం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకునే వర్కౌట్ చేయటం జరిగింది. దాంట్లో ప్రముఖంగా ఈ టవర్లో అన్నీ కూడా గాంధీకి సంబంధించి క్రింద మ్యూజియం ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ స్టాచ్యూ ఆఫ్ పీస్ గాంధీ గారు ఉంటారు. హ్యాండ్లూమ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ హబ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ హబ్ అంటే రీసెర్చ్ కూడా అవుతుంది. గాంధీ మీద ఎంతో రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనకు తెలుసు చాలా చోట్ల పబ్లిక్ రిక్రియేషన్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. అంటే పబ్లిక్ స్టూడెంట్స్ యూత్ అందరూ కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళడానికి పబ్లిక్ రిక్రియేషన్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. మెడిటేషన్ అండ్ వెల్నెస్ విలేజ్ ఉంటుంది. మెడిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్కి ఇక్కడ అవి కూడా క్రియేట్ చేయడం, అట్లాగే ఒక మ్యూజియం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి ఎలా వస్తాయి అంటే దీంట్లో ఈ రకంగా గాంధీ మ్యూజియం వస్తుంది. వ్యూయింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ పైకి మనం ఎక్కినట్లయితే మొత్తం సిటీ కనబడుతుంది, వ్యూయింగ్ ఉంటుంది, గాంధీ ఉంటారు. ఈ పైన వెళ్ళిన చోట ఇక్కడ నుంచి మనం గాంధీ గారితో ఫొటోస్ కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కల్చరల్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ స్పేసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఎవరైనా కల్చరల్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్స్ అందులో చేయాలంటే గాంధీకి సంబంధించి ఆర్ట్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ ఎట్సెట్రా. అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్. ఇదే కాకుండా బేసిక్గా ఇప్పుడు మనకు లిటరరీ ఫెస్టివల్స్ అవుతూ ఉంటాయి, బుక్ ఎగ్జిబిషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడెక్కడో అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడో ఓపెన్ స్పేస్లో పెద్ద గుడారం లాంటిది వేసేసి మనం చూపిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆ స్పేసెస్ క్రియేట్ అయితే ఇది ఒక హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. ఇది సుమారుగా 200 ఎకరాలలో ఈ గాంధీ సరోవర్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. వీడియో ప్లీజ్. సౌండ్ తగ్గి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మూసా ఈసా రివర్ వస్తుంది. ఈ రోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్, సారీ ఈ బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తాయి అండ్ దానికి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ కూడా జరుగుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఇప్పుడున్న ట్రయాంగిల్, ఈ రెండు రివర్స్ కలిసే చోట ఇది కాన్ఫ్లుయెన్స్. ఇది ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ ఎలివేటెడ్ రోడ్ వస్తుంది. నార్సింగి నుంచి వచ్చి ఇది గౌరెల్లి వైపు వెళ్తుంది. అండ్ ఇది గాంధీ గారి చెరకాలాగా తీసుకొని దీన్ని ఒక లండన్ ఐ లాంటిది ఫెరీస్ వీల్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఆడిటోరియం వస్తుంది. ఏవైనా యాక్టివిటీస్ గాంధీకి సంబంధించిన కానీ మిగతావి జరగడానికి కూడా మనకి ఇందులో అవకాశం ఉంటుంది. ఇది సుమారుగా 100 మీటర్స్ ఉంటుంది. గాంధీ గారి విగ్రహం దానికి ప్రపోర్షనేట్గా సుమారుగా 123 ఫీట్లు ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం ఇది చేయటం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ దీని డీటెయిలింగ్ కూడా అయిపోయింది. ప్రతి ఫ్లోర్లో ఏమొస్తుంది, ప్రతి లెవెల్లో ఏమొస్తుంది కూడా తీసుకోవటం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ వస్తే డీకంజెస్టింగ్ హైదరాబాద్లో మనం హైదరాబాద్ గుండా వెళ్ళాలంటే, లోపల నుండి ఉన్నటువంటి రోడ్లలో వెళ్ళాలంటే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో మరి ఆల్టర్నేట్ సో మెనీ రోడ్స్ ఆల్రెడీ మనం ప్లాన్ చేసాం. హెచ్ఎండిఏ నుంచి కానీ జిహెచ్ఎంసి నుంచి కానీ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనకు రివర్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి ఫ్లో అవుతూ ఉంది. వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్కి పోతున్నప్పుడు ఎన్ని చోట్లైనా మనము ర్యాంప్స్ తీసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు చాలా సులభంగా వెళ్తారు. ఒకవేళ వద్దు ఈ ట్రాఫిక్ని తప్పించాలి అని అనుకుంటే మనం గండిపేట నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒకవేళ గౌరెల్లి ఆర్ విజయవాడ హైవేకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనము 91 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి. ఇటువైపు నుంచి అయితే 69 కిలోమీటర్లు, సుమారుగా 70 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయాలి.
కానీ ఒకవేళ గండిపేటలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి మనం కారిడార్ ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేశామో కేవలం 43 కిలోమీటర్లలో 45 నిమిషాలలో వెళ్ళటానికి వీలవుతుంది. సో ఇది 3 రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి మన ట్రావెల్ టైం తగ్గిస్తుంది, రెండోది మన వెహికల్ ఏదైతే కన్జంప్షన్ చేస్తుందో డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్ అది చాలా తగ్గిపోతుంది, అంటే ఎకనామికల్గా వైబుల్ అవుతుంది. థర్డ్ది వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్ లోపల ఉన్న రోడ్లలో డీకంజెస్ట్ అవుతుంది, అంటే అక్కడ కూడా ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళకి కూడా మనం సదుపాయం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. సో ఎకనామికల్గా దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వయబుల్ ప్రాజెక్ట్. సో ఈ కారిడార్లో ఇప్పుడు ఫేజ్ 1లో మనం చేస్తున్నటువంటిది ఈ 2 స్ట్రెచ్లు చేస్తూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ ఈ స్ట్రెచ్ ఎడ్ గ్రేడ్లో తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ బుద్వేల్ జంక్షన్ ఒకటి ఇప్పుడు ట్రంపెట్ అవుతుంది. మొన్ననే హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు దానికి ఫౌండేషన్ వేశారు, హెచ్ఎండిఏ నుంచి చేస్తున్నారు. హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఎడ్ గ్రేడ్ 100 feet వైడ్ రోడ్, 30 meter వైడ్ రోడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి నార్సింగి దగ్గర నుంచి కూడా 100 meter. ఇది నార్సింగి దగ్గర నుంచే కాదు, దానికన్నా ముందు గండిపేట వరకు వస్తుంది. ఈ గండిపేట నుంచి అది ఇటువైపు ఈ హైవే ఏదైతే మనకు కనబడుతూ ఉందో ఈ హైవే గోస్ టు వికారాబాద్ అండ్ ఆల్సో బీజాపూర్. సో ఈ హైవేకి కూడా ఇది కలుస్తుంది, అది కూడా ఇప్పుడు వైడనింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కలుస్తుంది. తర్వాత హైటెక్ సిటీ వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే నియోపోలిస్ వస్తూ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆమ్ మనకి శంకర్పల్లి రోడ్డుకు కలుస్తుంది, దానివల్ల నియోపోలిస్ పోవటం కూడా సులభం అవుతుంది. సో కంప్లీట్గా డీకంజెషన్ అండ్ కనెక్టివిటీ దీంట్లో తీసుకున్నటువంటి అదర్ ఆస్పెక్ట్. ఇది ఫేజ్ 1లో ఇక్కడి వరకు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని యొక్క అలైన్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. దీని యొక్క డిపిఆర్ కూడా సపరేట్గా రెడీ అవుతుంది, అది నెక్స్ట్ ఒక 1 monthలో రెడీ అవుతుంది. ఆ తర్వాత దీన్ని మనం ఏదైతే ఓఆర్ఆర్ ఉందో ఎక్స్ప్రెస్ వే, 8 lane ఎక్స్ప్రెస్ వే, దాన్ని ఎలాగైతే మనము టీఓటీ పద్ధతిలో చేశామో దీన్ని కూడా అదే పద్ధతిలో చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచించడం జరుగుతూ ఉంది. దానికే మన కుష్మన్ అండ్ విక్ఫీల్డ్ వాళ్ళు కూడా దానికి ఏ రకంగా ఫైనాన్షియల్ మోడలింగ్ చేయాలి కూడా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్లీజ్ రన్ ద వీడియో. Just it is a representative video. Slow in. This is again 6-lane road, expressway. This connects all these highways. The black one is the at grade and red one is the elevated corridor. Elevated corridor starts from Gandhi Sarovar and Attapur there is one exit, Purana Pool another exit, Salajang Museum another exit, Naya Pool, Chadar Ghat, Musaram Bagh, Nagol, and then seamlessly goes to Gaureli. This is the left pavement road and this is the right pavement road. This is the Musi cross section. Purana Pool Bridge, how the exits are going to come. The previous one was at MGBS over the metro line. This reduces not only the travel time but, as I said, economically viable for the public at large, and this is how it is going to be. Next. So exactly this decongestion, mobility, all these things are spoken about in this project. And coming to the next very important thing, what is that? As I was telling, the forefathers have given us a great heritage. We have to protect that heritage and we have to take the leeway of that heritage. So heritage tourism, most of us visited Italy, France or any other European country
whenever we go around the monuments, we go around the heritage structures, and we say, wow. But when we have the same thing in Hyderabad, why not we improve it? Why not we attract the global people here? Look at that. So these are some of the heritage structures that are there. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి చాలా అమూల్యమైనటువంటి హెరిటేజ్, ఎప్పుడో కుతుబ్ షాహీ టైం నుంచి కట్టినటువంటివి. కుతుబ్ షాహీ టోమ్స్ ఉన్నాయి, మనకి తారామతి బారాదరి ఉంది, మనకి పురాణాపూల్ దగ్గర గవర్నమెంట్ సిటీ కాలేజ్, ఇది బ్రిటిష్ రెసిడెన్సీ అంటారు, ఆల్రెడీ దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. హైకోర్టు ఉంది, మనకి ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ ఉంది, మక్కా మస్జిద్ ఉంది, చార్మినార్ ఉంది. మనము పురాణాపూల్ దగ్గర దిగితే 2 నిమిషాలలో మక్కా మస్జిద్కి వెళ్ళొచ్చు, చార్మినార్ చూడడానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మొబిలిటీతో పాటు వీటిని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయటం స్టార్ట్ అయింది. ఆల్రెడీ మనము వరల్డ్ మాన్యుమెంట్స్ ఫండ్ ఇండియాతోని ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా చేసుకోవటం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఒక 5కి వాళ్ళు స్టడీ చేసి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతావి కూడా ఈ మధ్యనే థ్యాంక్స్ టు ద ఇండస్ట్రీ లీడర్స్, దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, they have done a meeting, and they said they will also adapt. We are going with a policy called Adapt a Monument. That policy, I request each one of you please study. That will be available online with the tourism department and also QQSUD, Kuli Qutub Shah Urban Development Authority. So not only these, but wherever we have any of the heritage structure, that will be definitely be taken up for development. So not only this, but what else can be done? We can also, Hyderabad is known for the secular city. So just we have identified some of the important relevance along the Musi. Musi పక్కన ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి ఒక కట్టడం కూడా చూడడం జరిగింది. ఇది మంచిరేవులలో ఒక టెంపుల్ ఉంటుంది, వీరభద్ర స్వామి టెంపుల్ అని. ఇది సుమారుగా 800 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మూసి పక్కనే ఉంటుంది. సో దీన్ని కూడా ఒక సెక్యులర్ ప్లేస్ లాగా అందరికీ, అంటే టెంపుల్ డెవలప్ చేయటం. మనకు మక్కా మస్జిద్ ఉంది, అక్కడ మళ్ళీ మనకు రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఒక మస్జిద్ తీసుకురావటం. తర్వాత ఇక్కడ గురుద్వారా, మనకి గౌలిగూడ ఆ ప్రాంతంలో చాలామంది మనకి గురుద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు, 6 ఉన్నారు, కమ్యూనిటీ ఉంది, అది టేకప్ చేయటం. నాగోల్ ఒక చర్చ్. సో సెక్యులర్ కనెక్ట్ కూడా, అంటే మూసీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ రివర్, బట్ ద రివర్ దట్ కనెక్ట్స్ ద హెరిటేజ్, కల్చర్, tourism, and also the secular things. So these are the plans already in place. In phase 2, we will also be taking up all these 3. In the phase 1, because this development already started, we are trying to integrate this into the development process. So these will also be simultaneously be taken up. So sir, this also I request Honorable Chief Minister to consider. Let us go with the secular model of the city, sir. So this is how the entire planning happened. The DPR is ready. The DPR, many of the people, master planning is happened, and the DPR, some of the misconceptions are there. The DPR is not there, the DPR is there. This is the first consultation that is happening, and this will also be available online next week. We are doing the final vetting into this, and we will place it for the feedback, suggestions. So this is where exactly we are talking about. Every great river transformation was built on collective will. The collective will is very, very important. Please get into that. And I request all of you to come join us in turning this vision into reality. ఈ విజన్ ని రియాలిటీకి తీసుకెళ్లడానికి మీరందరూ మాతో కలిసి పనిచేయాలని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉన్నాం. సో యాజ్ ఐ వాస్ మెన్షనింగ్, అందరూ దయచేసి మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్, సజెషన్స్, ఇప్పుడు మా ఆలోచన ఏముంది అనే దాంట్లో డిపిఆర్ని ఫర్మప్ చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో తప్పకుండా
మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ని సూచనల్ని తీసుకొని దాంట్లో తప్పకుండా మేము ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద వెబ్సైట్. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు సజెషన్స్ అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ listening to me patiently. And I tried my level best to put forth what exactly this project is about, what exactly the government is thinking of, the collective will, what I was telling. The collective will is already there in the government. I request all of you to join that collective will. Thank you so much. Now, in another 1-2 minutes, Honorable Chief Minister will give his views, thoughts, and address the August gathering. Thank you very much. Check. Can we put the podium mic on, please? All the lights on. Check. Firstly, ladies and gentlemen, that was a wonderful, insightful presentation by Narasimha Reddy garu. Big round of applause for him. Not only did he ensure to cover everything about damage control, cutting edge technology, infrastructure, but he's also ensured to cover a secular model. Sir, thank you very much for the patience and to taking us all through this one. Yes. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగర చరిత్రకు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర భవితకు కొత్త దశను దిశను చూపిస్తున్న Honorable Gauruniyulu Rashtra Mukhyamantri Revanth Reddy garni vedik medaku ahvanistunamu to address the gathering. Hello sir, hearty welcome to you. Big round of applause please. Telangana Rashtra Prabhutvam tarafuna Musi River Development Corporation ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం మూసీ నది ప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తుందో సమాజానికి వివరించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేసి ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా శాసన మండలి చైర్పర్సన్, శాసనసభ స్పీకర్, సహచార మంత్రివర్గ సభ్యులు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రముఖులను, నిర్మాణ సంస్థల్ని, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ని, క్లైమేట్ చేంజెస్ మీద రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ని, అదేవిధంగా దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రముఖులను అందరినీ ఆహ్వానించి ప్రజల్ని ఆందోళనకు గురి చేసే విధంగా కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా, ఇంకొంతమంది సంపూర్ణమైన సమాచారం లేకపోవడం వల్ల అసంపూర్తి సమాచారంతో అర్ధ సత్యాలను ప్రచారం చేయడం వల్ల ఒక రకమైన ఆందోళన చాలామంది మనసుల్లో ఉంది. అందుకే ముఖ్యమంత్రిగానే కాదు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఈ శాఖను నిర్వహించేటప్పుడు ప్రజలు ఒక బాధ్యతతో, ఒక నమ్మకంతో, ఒక విశ్వాసంతో మమ్మల్ని నమ్మి అధికారాన్ని అప్పచెప్పినప్పుడు ఈ అధికారాన్ని కాపలాదారుగా ఉపయోగించడమే తప్ప ఈ అధికారాన్ని ప్రజల మీద ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి, వినియోగించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు అని చెప్పడానికే ఈ ఒక ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది.
ఈ ప్రయత్నంలో పర్యావరణాన్ని ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవాలా, చరిత్రను ఒకసారి గమనించినప్పుడు చరిత్రలో నాగరికత ఏ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చెందినా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోనే నాగరికత విలసిల్లింది. ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చేయడానికి అది సముద్రపు ప్రాంతం కావచ్చు, నదులు కావచ్చు, నీటి ప్రవాహంతో కూడుకున్న ప్రాంతాలు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతాలే అత్యధికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఈరోజు మన అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. I have visited Thames River, I have visited Hudson River in New York, I have visited Thames River in London, I have visited Seoul, I have visited Singapore, I have visited Dubai, I have visited many places, including Ahmedabad, Sabarmati Riverfront. I have seen many places. I have understood what is required, what is our future plan. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాష్ట్రము మన దేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాలలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, ఆర్థికంగా నిలబడ్డ దేశాలన్నిటిని కూడా గమనించి ఇతర రాష్ట్రాలు, ఇతర దేశాలు అభివృద్ధి పదం వైపు వేగంగా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఇంకా మనం అభివృద్ధి నిరోధకులుగా మారి ఒక బృహత్ కార్యాచరణను తీసుకొని ముందు వెళ్లకుండా ఉంటే భవిష్యత్ తరాలు మనల్ని క్షమించవని ఆలోచన చేసి ఒక ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని మనం తీసుకోవాలని, ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించాలనే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. దాదాపుగా 27 నెలల మా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు తర్వాత దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం కొన్ని వందల వేల గంటలు నేను అధికారులతో కానీ, ఎక్స్పర్ట్స్తో కానీ, ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్స్తో కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్తో అందరితో కూర్చొని క్షుణ్ణంగా ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఈ నగరానికి ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉంది. కులీ కుతుబ్ షాయిలు, నిజాం సర్కారులు హైదరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మిస్తే, నిజాం అండ్ బ్రిటిషర్ సికింద్రాబాద్ నగరాన్ని నిర్మిస్తే, గత పాలకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు హయాంలో సైబరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మిస్తే ఈరోజు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇన్సైడ్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ దాదాపుగా 2100 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్, 1,34,00,000 జనాభా ఈరోజు నివసిస్తున్నారు. ఇంత జనాభాకు అవసరమైన తాగునీరే కానీ, పరిశ్రమలకు కానీ, అభివృద్ధి కోసం ఏ రకమైన ప్రణాళికలు చేపట్టాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు కృష్ణానది జలాలను, గోదావరి నది జలాలను ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క దాహార్తిని తీర్చడానికి స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనం ప్రయత్నం చేసినాం. కానీ ఒక గొప్ప విషయం ఈరోజు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజాం రాజు అయి ఉండొచ్చు, చక్రవర్తి అయి ఉండొచ్చు, నిజాం గారి మీద రకరకాల అభిప్రాయాలు చాలామందికి ఉండొచ్చు, చాలామంది నిజాం పరిపాలన ఒప్పుకొని ఉండొచ్చు, ఒప్పుకోకపోయి ఉండొచ్చు. కానీ నిజాం ఒక విషయంలో మనందరం ఈరోజు ఆదర్శంగా తీసుకొని అభినందించాల్సినంత గొప్ప పనులు చేశాం. 1908లో ఉప్పెన వచ్చి ఈ నగరాన్ని కమ్మేసినప్పుడు 10 నుంచి 15,000 మంది ప్రాణాలు పోయినప్పుడు ఈసా నది, మూసా నది ఈ నగరంని కప్పేసి ఉప్పెనగా మారి వేలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నప్పుడు నిజాం ప్రభువులు చెల్లించిపోయి ఈ నగరంలో ప్రజలకు ఈ ప్రమాదం ఉండకూడదు, ఏమి చెయ్యాలని ఆలోచన చేసి 1908 వచ్చిన ఫ్లడ్స్లో ప్రపంచంలోనే ఎక్స్పర్ట్స్ కోసం టెండర్ పిలిచి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను ఒక గొప్ప ఇంజనీర్ని ఈ వరదల్ని నియంత్రించడానికి, ఈ ఉపద్రవం నుంచి తన నగరాన్ని, తన ప్రజల్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి ఆనాడు వారిచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఇచ్చిన డిజైన్స్, అనంతగిరి కొండల్లో నుంచి వచ్చే ముసా నది, పరిగి ప్రాంతం నుంచి వచ్చే ఈసా నది, ఈ రెండింటి యొక్క వరదల్ని నియంత్రించడానికి, నియంత్రించిన నీళ్లను ప్రజలకు ఉపయోగించడానికి ఒక పక్కన హిమాయత్ సాగర్, ఇంకొక పక్కన ఉస్మాన్ సాగర్ని నిర్మించి 1921 104 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ఈ రోజుకి హైదరాబాద్ ప్రజల యొక్క దాహార్తిని తీరుస్తున్నాయి. 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిన చెక్కు చెదరకుండా కట్టడాలు వరదల్ని నియంత్రించడమే కాకుండా హైదరాబాద్ నగర ప్రజల్ని కాపాడడమే కాకుండా ఈ నగరానికి
వ్యాపారం కోసము, విద్య కోసము, ఉపాధి కోసం వచ్చే కోట్లాది మంది దాహార్తిని తీర్చే ప్రాజెక్టులుగా ఈరోజు ఒక గొప్ప మన్నన పొందిన ప్రాజెక్టులు నిజాం ప్రభువు నిర్మించిండు. 110 సంవత్సరాల క్రితము నిజాం సర్కారే ఇంత గొప్ప విజన్ తోటి నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని కేవలం తాగునీరు కోసం ఉపయోగించలే. హిస్టారికల్ హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్ తారామతి బారాదరి నుంచి మొదలు పెడితే చార్మినార్, సలార్జంగ్ మ్యూజియం, హైకోర్ట్, సిటీ కాలేజ్, యూ నేమ్ ఇట్ ఎనీథింగ్, కులి కుతుబ్ షాహీ టూమ్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఒక గొప్ప సంస్కృతిని, వారసత్వ సంపదను, ఉస్మానియా హాస్పిటల్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, సిటీ హాల్, టౌన్ హాల్, టుడే ఇట్ ఈస్ కౌన్సిల్, మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ 16th నుంచి అక్కడ నడపబోతున్నాం. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న మొట్టమొదటి శాసనసభ సమావేశాలు ఆ టౌన్ హాల్లోనే ఆ రోజు మనకు అవకాశం వచ్చింది. ఈ విధంగా ఒక గొప్ప వారసత్వ సంపదను, ఒక గొప్ప గుర్తింపును ప్రపంచంలోనే ఒక మేటి నగరంగా నిజాం సర్కారు మనకు అందించిన ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఇలాగే వదిలేద్దామా? ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, పర్యావరణ మార్పులను పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదా లేదా మనందరం ఆలోచన చేయాలి. ఈరోజు నేను ఎవరిని విమర్శించదలుచుకోలేదు, విమర్శించిన సమయాన్ని నేను వృధా చేసుకోదలుచుకోలేదు, కానీ నేను విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను. 12 సంవత్సరాలు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు, 10 సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో అధికారం ఉన్నవాళ్ళు, అభివృద్ధి చేసి తెలంగాణ స్టేట్ని గ్లోబల్ ముఖ చిత్రంలో పెట్టినామని చెప్పేవాళ్ళు, లేకపోతే మాకు ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది, లేకపోతే మాకు అపారమైన మేధా సంపత్తి ఉందని చెప్పేవాళ్ళు ఎందుకు ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్టులను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఎందుకు సూచనలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తలేరు? If I do something wrong, you tell me what is that wrong. You find out, you suggest. I am there to take your suggestions. I am there to implement your suggestions. But you are simply saying that no. No is not solution for Musi rejuvenation. This is what my answer. This is how I am going to react. ఈ రోజు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నామో సాంకేతిక పరంగా ప్రపంచంలో ఎక్స్పర్ట్స్ని అందరిని ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టి, మన్హాటన్ నుంచి మొదలు పెడితే కుష్మన్ వేక్ఫీల్డ్, రియో, దీస్ ఆర్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్స్, ఇన్ వాటర్ రిజర్వేషన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్. So we are paying almost 160 crores for those consultants for this project. We have not appointed this consultant just like that. We have called global tenders. We have seen everything. We have seen their completion projects. ఇట్లాంటివన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ నగరాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఈరోజు 1,34,00,000 జనాభా ఉంది. 2050కి నెక్స్ట్ 25 ఇయర్స్లో, 24 ఇయర్స్లో 2,80,00,000 జనాభాకి మనం చేరుకోబోతున్నాము. ఈ ప్రజలకు అందరికీ కూడా జవాబు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత, ఈ ప్రజలకు మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది, ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్టు, హైటెక్ సిటీ, అంతర్జాతీయ స్థాయికి సంబంధించిన మైక్రోసాఫ్ట్, ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ గూగుల్ లాంటి సంస్థల్ని ఈ నగరానికి తేకపోయి ఉంటే ఈరోజు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడి ఉండేదా? ఈరోజు ప్రపంచంలో మనకు గుర్తింపు వచ్చి ఉండేదా? 94 to 2004 TDP, 2004 to 2014 Congress, 2014 to 2024 TRS. But all we have made all policies from 94 to 2014. All these 25 years we have planned like anything. We may have a political differences, we may have a issue-based arguments, but we have not defeated our policies. There is no policy paralysis in our government. Today also I am continuing all those policies from 94 to 2024. All these 30 years, whatever the then governments have taken certain policies, the best policy, the best practice is I am continuing. The other issues, wherever I am getting some problem, wherever I am getting some feedback, I am improving my policies. I have changed my working style. You know, I am an aggressive speaker in political platform. People have seen only one face. Today I wanted to show my other face.
Today I got a responsible position. I have to deliver. I cannot sit just like that. ఇంత పెద్ద బాధ్యత ఇచ్చినప్పుడు ఏమి చేయకుండా కూర్చొని 16-17 మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వస్తే కొద్ది మందే గుర్తున్నారు. ఎందుకు? వాళ్ళు చరిత్రకు అవసరమైన భవిష్యత్ తరాలకు అవసరమైన ప్రణాళికలు రచించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఈరోజు చరిత్ర వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకున్నది. నిజాం పోయినా, నిజాం వారసులు లేకపోయినా ఈరోజు అభివృద్ధి అనే ప్రణాళికల మీద చర్చ చేసినప్పుడు నిజాం గురించి మనం ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నాం? రాచరికంలో ఉన్న ఒక రాజు గురించి ఈరోజు మనం అతన్ని చర్చించకుండా మనకు చరిత్రనే లేదు. అతను నిర్మించిన వారసత్వ సంపదను వినియోగించకుండా మన అభివృద్ధి ప్రణాళికలే లేవు. చార్మినార్, it is not symbol of Charminar just tourism spot. He has designed everything around Charminar. You go and see special economic, he has created special economic zone. మీకు అక్కడ పర్ల్స్ మన దగ్గర ఉత్పత్తి వరల్డ్స్ బెస్ట్ పర్ల్స్ మీకు చార్మినార్ దగ్గర దొరుకుతాయి. వరల్డ్స్ బెస్ట్ బ్యాంగిల్స్ చార్మినార్ దొరుకుతాయి. మీకు పత్తర్ గట్టి, కబూతర్ ఖానా, మోజంజాయ్ మార్కెట్, యూ సీ ఎవ్రీథింగ్. ప్రపంచంలో దొరికే ప్రతి వస్తువును గుల్జార్ హౌస్ నుంచి మొదలు పెడితే చార్మినార్ చుట్టూతా ఒక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ను నిజాం సర్కార్ క్రియేట్ చేసింది. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏ పర్యాటకులకు వచ్చినా ఆడపిల్లలకు గాజులు కొనుక్కోవాలన్నా, లేకపోతే కన్న కూతుర్లకి మీకు పర్ల్స్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా, లేకపోతే ఇతర ఏం కొనుక్కోవాలన్నా, ఏ రకమైన పక్షులు, జంతువులు ప్రపంచంలో ఎలాంటి పక్షిని, ఎలాంటి జంతువుని చూడాలన్నా కబూతర్ ఖానాకి వెళ్తే నువ్వు అన్ని చూడగలుగుతావు. ప్రపంచంలో పండించే ప్రతి ఫ్రూట్ని మోజంజాయ్ మార్కెట్కి వెళ్తే మనం చూడగలుగుతాం. ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి వస్తువును ఆ చార్మినార్ చుట్టూతా ఒక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. సో ప్రతి అంశాన్ని నిజాం ఆ రోజు విజువలైజ్ చేసి భవిష్యత్ తరాలకు ఏం అవసరం ఉందో ఒక స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్నే మనకి ఇచ్చింది. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి నిజాం కాలేజ్, ఆలియా జూనియర్ కాలేజ్, నిమ్స్ ఆర్థోపెడిక్, నీలఫర్ హాస్పిటల్, యూ సీ ఎవ్రీ స్పెషలైజేషన్. ఈరోజు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మేము స్పెషలైజ్ చేసినాం, స్పెషలైజ్డ్ హాస్పిటల్స్ ప్రారంభించినాం అని ఈరోజు చెప్తారు. కానీ 100 years బ్యాక్, వే బ్యాక్, నిజాం హెస్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంత అద్భుతమైన నగరాన్ని మనకు వారసత్వం ఇస్తే ఈ గొప్ప మూసా నది, ఈసా నది సంగమం, ఎక్కడైతే సముద్రాల సంగమం, నదుల సంగమం ఉందో, మహాత్మా గాంధీ గారిని ఆనాటి దుర్మార్గులు పొట్టన పెట్టుకుంటే వారి అస్థికలను, వారి స్ఫూర్తినివ్వడానికి వివిధ రాష్ట్రాలకు, దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో పెట్టారు. కన్యాకుమారి దగ్గర 2 సముద్రాలు కలిసే చోట మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క అస్థికలను పెట్టడం ద్వారా ఈరోజు అదొక పెద్ద పర్యాటక కేంద్రంగా ప్రపంచం అంతా అక్కడికి వచ్చి చూస్తుంది. కన్యాకుమారిలో ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకొని పెట్టినరో ఈరోజు మూసా, ఈసా నదుల సంగమం లంగర్ హౌజ్లో కూడా బాపు ఘాట్ కూడా అలాంటిదే. కానీ బాపు ఘాట్ ఎందుకు కనుమరుగైంది? బాపు ఘాట్ ఉంది, 2 నదుల సంగమం అని ఇక్కడ ఉన్న ఎంతమంది మనం గుర్తించి మనం ఆ ప్రాంతాన్ని చూడడానికి మనం వెళ్తున్నాం? ఎందుకు మనం ఇంత వారసత్వ సంపదను మనం ఎందుకు కోల్పోతున్నాం? ఈరోజు మూసా నది, ఈసా నదితో మూసీ నదిని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి సమస్య అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు గోదావరి నదీ జలాలను 20 TMCలను తరలించి దాదాపుగా 2.5-3 TMCలు నిరంతరం హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రవహించే మూసీ నదిలో కంటిన్యూస్గా ఆ నీటిని ప్రవహింపజేయాలని మిగతా 17.5 TMC హైదరాబాద్ నగర ప్రజల యొక్క దాహార్తిని తీర్చడానికి ఈరోజు పనులను ప్రారంభించినాం. ఈరోజు మీరు ఎంతసేపు ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్కు పరిమితం అయిపోయి ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ నివాసాలు ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళకి జరుగుతున్న సమస్యల గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం. నేను కూడా సానుభూతితో ఉన్నాను. కానీ కిందున్న నల్గొండ గురించి ఒక్కరైనా ఆలోచన చేస్తుండ్రా? ఈరోజు ఫార్మా కంపెనీల కాలుష్యము, నగరంలో వెదజల్లుతున్న కాలుష్యము, నగరంలో ఉన్న డ్రైనేజీలు, ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న మనుషుల కలేబరాలు, అంబర్పేటలో ఉన్న శ్మశాన వాటికలు, ఈ మూసీ నదిలో చనిపోతున్న పశువుల కలేబరాలు, ఒక విషం, ఒక కాలుష్యం, అది కాలుష్యం దాటి విషంగా మారి ఈరోజు నల్గొండ ప్రజల జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తుంది. ఒక స్టడీస్ ప్రకారము వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హెస్ గివెన్ ఇక్కడ లివబుల్ కండిషన్స్లో ఇది నివాసయోగ్యమైన ప్రాంతం కాదు బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ అని చెప్పి ఒక పక్కన నల్గొండ ప్రజలకు ప్రకృతే ఒక శిక్ష విధిస్తే ఈరోజు మానవ తప్పిదాల వల్ల ఈరోజు మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామాలు
భువనగిరి నుంచి ఆలేరు వరకు ఆ కిందికి వెళ్తే వాడపల్లి వరకు వెళ్తే ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న వాళ్లకు ఆడపిల్లలకు పెళ్లి అయితే ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు ఆ ప్రాంతంలో పిల్లనివ్వడానికి వెనక ముందు ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో పండించే పంటలు ఈ నీళ్లను వినియోగించడం వల్ల తినడానికి ఉపయోగం లేని పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఆ ప్రాంతంలో పండించిన కూరగాయలు కానీ ఆ ప్రాంతంలో పండించిన పంటలు కానీ తింటే వాటి వల్ల వచ్చే సమస్యలు అనంతము. నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకి శిక్ష అవసరం ఉందా? ఆ ప్రజల్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఎవరు? నల్గొండ ప్రజలు మన వాళ్ళు కాదా? మనతో లేరా? రంగారెడ్డి జిల్లాలో మొదలైన మూసా ఈసా నది హైదరాబాద్కు నగరకు రాగానే కలుషితం అయిపోయింది, వ్యర్థాలతో నిండిపోయింది. మానవ కలేబరాలతోని, పశువుల కలేబరాలతోని, పరిశ్రమలు వెదజల్లుతున్న కాలుష్యంతో ఈరోజు భరించలేని కంపు. ఒకనాడు ఎంత విశాలంగా ఉన్న మూసీ నది ఇవాళ మీకు అందరికీ హిస్టరీ అంతా, చరిత్రను అంతా కూడా మా అధికారులు మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేసిండ్రు, వాస్తవాలను వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. అలాంటి చరిత్ర ఈరోజు కాలగర్భంలో కలిసిపోతుంది. మన చరిత్రను మనమే ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయ అవసరాల కోసం, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం దీన్ని చరిత్ర కాలగర్భంలో కలిపేద్దామా, లేకపోతే నగరం యొక్క చరిత్రను పునరుజ్జీవింపజేసుకుందామా? ఈరోజు మేము తీసుకొస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదే. ఈరోజు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో 30 ఫీట్ల రోడ్లు ఉండేవి. అంతెందుకు, అత్యంత శ్రీమంతులు నివసించే జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 36 ఆల్మోస్ట్ 25-30 ఫీట్ రోడ్ ఉండే. ఐ సీన్ దట్ రోడ్. మేము పోయేవాళ్ళం. ఈరోజు 150 ఫీట్లకు విస్తరించిన రోడ్ నెంబర్ 45 40 ఫీట్లు ఉండేది. ఈరోజు 150 ఫీట్ రోడ్ అయింది. ఈరోజు పంజగుట్ట నుంచి పైకి పోయేదానికి కానీ మీరు చూడండి, ఏ రోడ్లు అయినా ఫ్లైఓవర్లు అయినా ఓల్డ్ సిటీలో, ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో సాలార్జంగ్ మ్యూజియం నుంచి ప్రతి ఏరియాలో ఇరుకైన సందులు, నిజాం కట్టిన పట్టణం కాబట్టి ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం రోడ్లు వేస్తే ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో ఉండే ప్రజలు వాళ్ళే ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛందంగా మా రోడ్లను విస్తరించండి, మేము స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తాము, మాకు నష్టపరిహారం ఇవ్వండి అంటే ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో మెట్రో విస్తరించడానికి గౌలిగూడ నుంచి ఫలక్నమా నుంచి చంద్రాయణగుట్ట వరకు ఈ రోడ్ల విస్తరణ కార్యక్రమాలు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. మనం మెట్రో రైలు నిర్మించుకోవడానికి ఇవాళ ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న పౌరులందరూ ముందుకొచ్చి, ప్రజాప్రతినిధులందరూ ముందుకొచ్చి, అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలందరూ ముందుకొచ్చి ప్రభుత్వానికే విజ్ఞప్తి చేసి మేము కూడా ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నాం. ఇంకెంతకాలం మేము ఈ మురికి కూపంలో మేము జీవించదలుచుకోలేదు, మాకు సరైన నష్టపరిహారం ఇచ్చి మా ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయండి అని ఆ పార్లమెంట్ సభ్యుడు, ఆ శాసనసభ్యులు ముందుకు వస్తే ఈరోజు వేలాది కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం, ఈ రోడ్ల విస్తరణ కోసం, ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల కోసం, మెట్రో రైల్ కోసం, మిరాలం ట్యాంక్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కోసం ఈరోజు మనం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఈరోజు మా ఆలోచన, మా ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఎవరికో నష్టం కలిగించాలని కాదు. ఎవరైనా మూసి మురికి, ఇప్పుడు మీరు చూసిండ్రు ఎంత కాలుష్యం ఉందో, ఎవరైనా కోరుకొని అక్కడ జీవించాలని అనుకుంటాడా? ఏ ఆధారం లేనోళ్ళు, ఎలాంటి ఆదరణ లేనోళ్ళు, ఏ ప్రభుత్వం ఏం వసతులు కల్పించనప్పుడు ఇక చివరి మజిలీగా మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో వాళ్ళు నివసించాలనుకుంటున్నారు. అక్కడున్న దోమలు, అక్కడున్న కంపు, అక్కడున్న మురికి, వాళ్ళ పిల్లలు పొద్దున్న లేస్తే బడికి పోవడానికి బడి లేదు, వాళ్ళకు వైద్యం లేదు, ఆ పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి చిన్న ఆట స్థలం లేదు, నివసించడానికి ఒక కుటుంబం భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండడానికి కూడా అక్కడ వసతులు లేవు. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు, వరద వచ్చినప్పుడు ప్రాణాలు అరిచేత పట్టుకొని అర్ధరాత్రి పూట పరిగెత్తాలి ఎక్కడికో. నిల్వ నీడ లేని వాళ్ళే ఈరోజు మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఈరోజు నివసిస్తున్నారు. ఇవాళ మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో అటొక కిలోమీటర్ ఇటొక కిలోమీటర్ మొత్తం ఆక్రమించుకొని బుల్డోజర్లు తీసుకొచ్చి మొత్తం కూలగొట్టేస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి అంటుండు. అసలు ఏమైనా చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే లోక పరిజ్ఞానం ఉండే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలేనా? వై షుడ్ ఐ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? Government of India, Central Water Commission, Jal Shakti Ministry, they have notified certain norms. అది నేను చేసింది కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చట్టాలు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు, పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్న వాళ్ళు పార్లమెంట్లో చట్టం వచ్చినప్పుడు గొప్పగా ఉందని బల్లలు చేర్చి ఆ చట్టాన్ని చేస్తారు. ఆ చట్టాన్ని తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే మేము అడ్డం పడతామంటారు. ఈ విచిత్రం, ఇలాంటి ఆలోచనలని మనమందరం నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం మాట్లాడాలి. బాగున్నది అనుకున్న వాళ్ళేం ఏమనడం లేదు, అడ్డుకోవాలనుకున్న వాళ్ళేం గట్టిగా అరుస్తున్నారు. ఈ రెండింటికున్న చిన్న తారతమ్యాన్ని
ఈరోజు నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడమే కాదు, నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఒక సంస్కృతిని, ఒక కల్చరల్ కనెక్ట్ని, ఒక హెరిటేజ్ కనెక్ట్ని, ఒక ఎకనామిక్ జోన్ని ఈరోజు లేక్ రిజర్వేషన్. నేను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలామంది చాలా రకాలుగా బాధపడ్డారు, చాలా రకాలుగా శాపనార్థాలు పెట్టినారు. కానీ ఈరోజు ఏ లేక్స్ అయితే మేము రిస్టోర్ చేసినామో ఆ లేక్స్ని ఈరోజు అభివృద్ధి చేసి ప్రజలకు అంకితం చేస్తున్నప్పుడు వేలాది మంది వచ్చి మన కుక్కట్పల్లి నల్లచెరువు ప్రారంభోత్సవానికి పోతే బిల్డింగ్ల మీద నుంచి వేలాది మంది, నేను రోడ్డు మధ్యలో వెళ్తుంటే ఏదో పక్క దేశంతో యుద్ధం చేసి మనం సాధించి వస్తే వచ్చినప్పుడు వెల్కమ్ చేసినట్టు, లేకపోతే వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ గెలిచిన ప్లేయర్ వస్తే వెల్కమ్ చేసినట్టు కాలనీలో అందరు ఆడపిల్లలు పెద్దలు అందరు వచ్చి స్వాగతం పలికాను. నల్ల చెరువు 100% ఆక్రమణకు గురై ఒక కలుషితమైన ప్రాంతంగా చేస్తే ధైర్యంగా ఏమన్నా కానీ పర్వాలేదు, ఎవరు ఏమైనా అనుకోండి అని చెప్పి బుల్డోజ్ చేసినాం. బుమ్రక్ దౌలా ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అకాడమీ ఎదురుగ్గా ఒకప్పుడు ఆ బుమ్రక్ దౌలా నిజాం కుటుంబము తాగడానికి నీళ్లకు అక్కడ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ పెట్టి అక్కడ వాటర్ రిస్టోర్ చేసి ఫిల్టర్ బెడ్స్ పెట్టి వాటి నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచే వాళ్ళ కుటుంబానికి తాగడానికి నీళ్లు తీసుకెళ్ళి అంత గొప్ప లేక్ని మొత్తం ఆక్రమించుకోవడమే కాబట్టి కలుషితం నిండిపోయింది. వాటి అన్నిటిని క్లీన్ చేసి మన ప్రారంభోత్సవానికి పోతే నార్మల్గా ఓల్డ్ సిటీలో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీని అసలు అలౌ చేయరు. వాళ్ళంతా యునైట్ అయ్యి ఒక రకమైన రాజకీయంగా ఒక రకమైన నిర్బంధమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళే ముందుకు వచ్చి అక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు అందరూ ముందుకు వచ్చి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రాజెక్టు మాకు ఇచ్చినావు, ఇంత అద్భుతంగా ఇది వస్తుందని మేము ఊహించలేదు. ఈరోజు వేలాది కుటుంబాలు ఇక్కడికి వచ్చి ఉదయం మార్నింగ్ వాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సాయంత్రం అక్కడ జిమ్ ఓపెన్ ఎయిర్ జిమ్ పెట్టడం, మిగతా లేక్ ఎకానమీ కింద స్వయం సహాయక సంఘాలకు అక్కడ ఏర్పాటు చేయడంతో ఈరోజు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడ్డది. ఆ పక్కన ఉండే వేలాది కుటుంబాలకు ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా మారింది. ఈరోజు ప్రతి అంశాన్ని సాంకేతికంగా ఒక మానవీయ కోణంలో హ్యూమన్ టచ్ మేము ఎక్కడ మిస్ కాలే. ఎవరు అక్కడ నివసించాలని కోరుకోరు. ఇవాళ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు దాని పక్కన నివసించగలరా? ఇవాళ అడ్డుకుంటున్న వాళ్ళని ఒక 3 నెలలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతోనే అక్కడ ఉండమనుండ్రి. ఒక కంటైనర్ హౌస్ ఇస్తాను నేను, ఒకవేళ గుడిసెలలో వాళ్ళకు ఉండడానికి ఇబ్బంది అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తరఫున ఆ మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కంటైనర్ హౌస్ ఇస్తాం మీకు విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అదర్ దాన్ మూసీ ప్రక్షాళన. ఎట్లుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వద్దంటున్న వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఎవ్రీ 1/2 కిలోమీటర్ 55 కిలోమీటర్లు ఉంది. 100 మందికి నేను అకామిడేట్ చేయగలుగుతాను. 2 పక్కలైతే 200 మందికి 200 మందికి ఒక మూసీ నది పక్కన కంటైనర్ హౌస్లు ఇస్తా. ఒక 3 నెలలు మీరు అక్కడ ఉండండి. మీరు ఎందుకు వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుకుంటుర్రు? వాళ్ళ జీవితాలలో వెలుగు రావద్దా? వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడొద్దా? వాళ్ళు ఈ దోమల నుంచి మురికి నుంచి వాళ్ళు బయటపడొద్దా? వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవద్దా? వాళ్ళకు వైద్యం అందొద్దా? వాళ్ళ అభివృద్ధి పదం వైపు నడవద్దా? ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో ఉండే పిల్లలకు ఉద్యోగం లేదు. ఈరోజు మీరు అందరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఏఐ వచ్చింది వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అని పోతాయంటున్నారు. ఓకే ఫైన్, దాన్ని మీరు ఎట్లా ఆపలేరు, మనం ఎవరం ఆపలేము. వచ్చే సాంకేతిక విప్లవాన్ని మనం ఆమోదించాల్సిందే. మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా అది మనల్ని దాటుకొని వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. మరి వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అన్నీ పోయినప్పుడు ఏఐ మొత్తం ఉద్యోగ అవకాశాలను ఆక్రమించుకున్నప్పుడు బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద లేదా? బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా వాళ్లకు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందించకుండా రీస్కిల్ అప్స్కిల్ చేయకుండా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయకుండా మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని నైట్ ఎకానమీ కింద మార్చి ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడకుండా ఒక పర్యాటక క్షేత్రంగా ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థగా అభివృద్ధి చేసుకోకుండా ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా? రాతి యుగాల వైపు ప్రయాణిద్దామా? ఒకప్పుడు అడవుల్లో మనం ఆకులు అలాలు కట్టుకొని ఉండేది, తర్వాత కొంచెం బట్టలు కట్టుకునే కాడికి అట్లా ఇప్పుడు సూట్ వేసుకునే కాడికి ఇప్పుడు మోడర్న్ సొసైటీకి వచ్చినాం. ఇదంతా సమాజంలో పరిణామ క్రమంలో వచ్చిన అభివృద్ధి కదా. ఈ అభివృద్ధిని మనం అడ్డుకున్నామా? 100 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన వరదల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నిజాం చేసిన దాంట్లో 10% కూడా ఈరోజు మనం చేయాలనే ప్రయత్నం చేయకపోతే ఈ చరిత్ర మనల్ని క్షమిస్తుందా? ఈ చరిత్ర తిరగ రాసుకోవాల్సిన అవసరము ఇప్పుడు రాయకపోతే ఎప్పుడు రాయలేమన్న పరిస్థితులు ఈ మేధావులకు అర్థం కావడం లేదా? ఇవాళ డిఫెన్స్
They don't give even single inch of land. They don't allow you to see that land. Today, I wanted to appreciate my army people and my defense minister. He has prepared to give 100+ acres in Bapu Gandhi Sarovar, where our army people are training, Agniveers are training there. They have decided to shift their Agniveer training camp some other place, and they are giving 100+ acres for this Gandhian ideology, where the Musi is going to come up. అంటే దేశ సరిహద్దుల్లో భద్రతగా ఉండి దేశాన్ని కాపాడే వీర సైనికులు కూడా వందలాది ఎకరాల వాళ్ళ భూములను మూసీ నది ప్రక్షాళన కోసం ముందుకొచ్చి అప్పజెప్తుంటే, ఇవి ప్రభుత్వ భూములు చాలా వరకు, లేదా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు ప్రైవేట్ భూములు ఉన్నా ప్రభుత్వ నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఈరోజు గండిపేట నుంచి బాపు ఘాట్ వరకు 100 మీటర్ల బెడ్ విడ్త్లో నీళ్లు ప్రవహిస్తాయి. బోత్ సైడ్ 50 మీటర్ల బెడ్ విడ్త్లో రోడ్లు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, ఎకనామిక్ జోన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. అంటే నది సెంటర్ నుంచి లెక్క పెడితే ఇటు సైడ్ ఒక 100 మీటర్లు, ఇటు సైడ్ ఒక 100 మీటర్లు, కంప్లీట్గా 200 మీటర్ల లోపలనే నీళ్లను నియంత్రించడమే కాకుండా నీళ్లకు సరైన దారి. ఈరోజు మీరు ఎస్టీ పిల్లల పైప్ లైన్లన్నీ మూసీ నదిలో కట్టిండ్రు, మధ్యలో కట్టిరు. వరద రాగానే అడ్డుకోవడంతో ఆ నీళ్లు కాలనీలకు వస్తున్నాయి. చెత్త వేయడం వల్ల, డెబ్రీస్ వేయడం వల్ల, కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ మొత్తం తీసుకువెళ్ళి డంప్ చేయడం వల్ల అవి నిండడం వల్ల నీళ్ళు అక్కడి వరకు వేగంగా వచ్చి ఆగిపోతున్నాయి. ఒక దగ్గర 500 ఫీట్లు ఉంది, ఒక దగ్గర 50 ఫీట్లు ఉంది మూసీ నది. 500 ఫీట్లలో ఉండే వరద 50 ఫీట్లకు రాగానే మొత్తం నీళ్లు నిండి వెనక్కి వచ్చి కాలనీలన్నీ నీటిమయం అయిపోతున్నాయి. ఎన్ని వేల మంది నిరాశ్రయులైన, 10 లక్షల మంది పోయినసారి 2019-20లో వరదలు వచ్చినప్పుడు మొత్తం వాళ్ళ సర్వం కోల్పోయినారు. నేను ఎంపీని, ప్రతి కాలనీ నేను తిరిగి వచ్చిన. జల్పల్లిలో ఈరోజు కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వరకు నీళ్ళు వచ్చి ఆగిపోయినాయి. నీళ్లు బయటికి పోవడం లేదు. జల్పల్లి ప్రాంతంలో కాలనీలు మునిగిపోయినాయి. ఈరోజు నీళ్లు మనం ఉన్న ప్రాంతాలకు వస్తలేవు. నీళ్లున్న ప్రాంతాన్ని మనం పోవడం వల్ల వాటికి దారి తెలవక అవి మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి. నీళ్లుండే ప్రాంతాన్ని నీళ్లకు వదిలేస్తే నీళ్లు మన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాయి? ఈరోజు కాలనీలకు లేకపోతే సిటీలకు నీళ్లు వస్తున్నాయంటే ఆ నీళ్లు ప్రవహించే చెరువులు కావచ్చు, కుంటలు కావచ్చు, నాలాలు కావచ్చు, మూసీ నది కావచ్చు, ఆ నీటి పరివాహక ప్రాంతాలను మనం ఆక్రమించుకోవడం వల్ల ఆల్ దీస్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్స్. వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ దో డిజాస్టర్. వాటికి ఏ దారి తెలియక మన దారిలోకి వస్తున్నాయి, మన ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి. వాటిని పకడ్బందీ ప్రణాళికతోటి మూసీ నది, ఈసా నది, గోదావరి నది నదుల త్రివేణి సంగమాన్ని తీసుకెళ్లి కృష్ణా నదిలో కలవడానికి అవసరమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ఈ నదులు మన సంస్కృతిని, నాగరికతనే కాదు మన ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చడానికి, ప్రపంచంలో మన గౌరవాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు మూసీ నది పునరుద్ధరణ కార్యక్రమము బ్యూటిఫికేషన్ లేకపోతే లూటిఫికేషన్ అని కొంతమంది తెలివితేటలన్నీ ప్రదర్శించి ఏదైతే మాట్లాడుతుందో, గాంధీ స్టాచ్యూకే 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు అన్నారు. హార్డ్లీ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ గాంధీ స్టాచ్యూ 70 crores, మేబీ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, 70-75 crores. They have spent 220 crores for Ambedkar statue. We have not opposed for that. Yes, we need Ambedkar ideology. At the same time, we need Gandhian ideology. Yes, conquer one country without any violence, with peace. He won one war. ప్రపంచంలో ఒక యుద్ధాన్ని శాంతితోని గెలవచ్చని ప్రపంచానికి గొప్ప సందేశం ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే మహాత్మా గాంధీ. ఒక దేశం యొక్క స్వతంత్రాన్ని శాంతి ద్వారా సాధించిన వాళ్ళు ఈ భూమి మీదనే పుట్టలేదు ఇంతవరకు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి అంత గొప్ప చరిత్ర లేదు. 30 సంవత్సరాలు బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తే గాంధీ మీద కూడా లాఠీ ఎత్తలే. కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన 6-7 నెలలనే కొంతమంది బుల్లెట్తో పొట్టన పెట్టుకున్నారు గాంధీని. వాళ్ళు కూడా నీతులు చెప్తారు, ఇంకా నేనేం చెప్పాలి? అందుకే ఈరోజు మీ అందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒకటే, ముందుకెళ్ళడానికి సూచన చేయండి. ఏ పేదవాడికి అన్యాయం జరగని, ఏ పేదవాడిని నిరాశ్రయం చేయం,
ఈ ప్రభుత్వం పేదలకు ఇబ్బంది కలిగించడానికి, ఈ ప్రభుత్వం పేదలకు నష్టం కలిగించడానికి, లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వం కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలతో ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం పనిచేయడం లేదు. ఈ ప్రభుత్వం మన నగరాన్ని, మన రాష్ట్రాన్ని గొప్ప అభివృద్ధి చెందిన నగరంగా, గొప్ప ఆర్థిక రాష్ట్రంగా నిలబెట్టాలనుకుంటున్నాము. ఇందులో మనం అందరం భాగస్వాములము. ఈరోజు మనం చేయబోయే పని 100 సంవత్సరాల క్రితం నిజాం చేసిన పనుల్ని ఈరోజు మనం ఆస్వాదిస్తున్నాము. ఈరోజు మనకు తాగడానికి నీళ్ళంటే గండిపేట వైపు చూడాలి, హిమాయత్ సాగర్ వైపు చూడాలి. పిల్లలు పర్యాటక క్షేత్రానికి వెళ్ళాలనుకుంటే గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. 100 సంవత్సరాల క్రితం వారసత్వ సంపదను నిజాం అందించింది కాబట్టి చార్మినార్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము, అంతకంటే ముందున్న గోల్కొండ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. లేకపోతే హైకోర్టు ఈరోజు ఎక్కడున్నది, ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఎక్కడున్నది, సిటీ కాలేజ్ ఎక్కడున్నది, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఎక్కడున్నది, నిజాం కాలేజ్ ఎక్కడున్నది. ఇవన్నీ గొప్ప వారసత్వ కట్టడాలు, చరిత్రతో పాటు ఒక నాలెడ్జ్ హబ్గా క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి ఈరోజు మనం గొప్పగా రాణించగలిగినాము. మనం వచ్చిన తర్వాత గొప్పగా కట్టుకున్నది ఒకటి చెప్పండి. 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో అద్భుతమైన కట్టడం, చరిత్రలో మనకు పేరు తెచ్చిపెట్టగలిగిన కట్టడం ఒక్కటైనా మనం కట్టుకోగలిగినమా? వరంగల్ వెళ్తే వేయి స్తంభాల గుడి చెప్పుకోవాలి, అక్కడికి వెళ్తే రామప్ప మందిరం చెప్పుకోవాలా, ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకొక చరిత్రను చెప్పుకోవాలా, అలంపూర్ వెళ్తే శక్తిపీఠం గురించి చెప్పుకోవాలి, కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో రాజులు కట్టిన గొప్ప గొప్ప మందిరాలను చెప్పుకుంటున్నాను తప్ప మనం చరిత్రకారులం కావాల్సిన అవసరం లేదా? మన చరిత్రను తిరిగి మళ్ళీ రాసుకునే అవకాశం మనకు వచ్చినప్పుడు మనం వదులుకోవాలా? ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇక్కడ చూపించినాం. 21 కిలోమీటర్స్ ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి గాంధీ సరోవర్ 11.5 kilometers roughly, Himayat Sagar to Gandhi Sarovar 9.5 kilometers roughly. Put together the entire project cost is hardly 6,500 to 7,000 crores. In that project, Gandhi statue and building structure and everything may be 200-250 crores. Not even less than 1% of that project or otherwise 2%. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులకు ప్రయోజనం ఉండొచ్చు, తప్పుడు ప్రచారంతో స్వార్థం ఉండొచ్చు. మేము చేయలేని పని ఇంకెవ్వరు చేయొద్దని అడ్డుకునే దేవతలు యజ్ఞాలు యాగాలు చేసి లోక కళ్యాణం కోసం చేసినప్పుడు రాక్షసులు కూడా అడ్డుకోవడానికి వచ్చి అందులో రక్త మాంసాలు పోసేటోళ్ళు. శుక్రాచార్యుడు, ఆయన శిష్యులు మారీచుడు, సుబాహుడు దేవతలు యజ్ఞాలు యాగాలు చేసినప్పుడు శుక్రాచార్యుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈ యజ్ఞాలను భగ్నం చేసి లోక కళ్యాణం జరగొద్దని రక్త మాంసాలను ఆ యాగంలో వీళ్ళు నెయ్యి పండ్లు ఫలాలు వీళ్ళేస్తే పైనుంచి వాళ్ళు రక్తం మాంసాలు అందులో పోస్తారు. అయినా దేవతలు యజ్ఞాలు యాగాలు మానలేదే. ఆ మారీచుడే కదా సీతమ్మను ఎత్తుకుపోవడానికి రావణాసురుడి మేనమామ మారీచుడు. మేనమామను రావణాసురుడు కోరుకుంటే మారీచుడు మాయలేడి రూపంలో వచ్చి సీతను ఎత్తుకోవడానికి పోతే రాముడి చేతిలో మారీచుడు పోయిండు, సుబాహుడు పోయిండు, రావణాసురుడు పోయిండు, అందరు పోయిండు. లోక కళ్యాణం కోసం మంచి పనులు చేపట్టినప్పుడు సహకరించుకోవడానికి మీకు మనసు రాకపోతే పర్వాలేదు, అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయకండి దయచేసి. దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం ఓపెన్గా మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేస్తుంది. రేపు శాసనసభలో కూడా ఇది చర్చకు పెడతాను. శాసనసభలో మీరు వీలైనంత మేరకు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి ముందుకెళ్ళడానికి. ఇంకా మీకున్న అనుభవాన్ని, మీరు ప్రపంచంలో చాలా చదువుకొని వచ్చారు, గొప్ప గొప్ప యూనివర్సిటీలలో చదువుకున్నామంటూ. నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే చదువుకొని వచ్చిన, నేను గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్ని. నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్న మధ్యతరగతి వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని. నేను చూసి నేర్చుకున్నది అమలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా. నాకు గొప్ప విద్యలేం రావు, కానీ చూస్తే నేర్చుకోగలిగిన తెలివితేటలు ఉన్నాయి నాకు. అందుకే ప్రపంచంలో ఉన్న అభివృద్ధిలో నేను చూసి వచ్చిన. సేయింగ్ ఇస్ బిలీఫ్ అంటారు, నకల్ మారనేకి వెళ్ళి అకల్ రహనా అంటారు. ఇన్ని ప్రాజెక్టులను చూసినాము, కనీసం వాటి నకలు కొట్టినా కూడా ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప అద్భుతమైన కట్టడాన్ని మనం కట్టవచ్చు. దీనికోసం పెద్దగా సైంటిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కామన్ సెన్స్ ఉంటే సరిపోద్ది. అది కూడా లేకుండా మాట్లాడితే ఇంకా నేను చేయగలిగింది ఏముంది, జాలిపడడం తప్ప. నాకున్న అవకాశం ఏంది, మీరందరు సలహా చేయండి, మీరందరు తీర్మానం చేయండి. వద్దు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆపేద్దామంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. మీ అందరికి ఇష్టం లేని అభివృద్ధి నేను ఎందుకు చేస్తాను? ఈ అభివృద్ధిని చేసి నేనేం నాతో పాటు తీసుకెళ్లేది ఉందా? లేదే.
ఆర్టీజీఎస్ కూడా లేదు పైకి పోయినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి. పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్స్ ఇచ్చినా కూడా పైన పోయినాక ఎన్కాష్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదు. ఏం చేసినా ఇక్కడనే వదిలేళ్ళాలి, ఏం సంపాదించినా ఇక్కడనే వదిలేళ్ళాలి. మీరు అందరు ఎవరన్నా ఏమన్నా ఫెసిలిటీ ఉంది భవిష్యత్తులో వస్తుంది అనుకుంటారేమో. చంద్రమండలం పోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సంపాదించింది పైకి పోయినప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ కింద బదిలీ చేసుకోవచ్చు అని. ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా అది అసాధ్యము. మనం చేసిన మంచి ఇక్కడే ఉంటుంది, మనం చేసిన చెడు ఇక్కడే ఉంటుంది. కాకపోతే మంచికైనా చెడుకైనా నేను మంచికి ప్రతినిధిని కావాలనుకుంటున్నా. 2 మంచి పనులు చేయడం ద్వారా ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడితే నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని సార్థకత చేకూరుతుంది అని యంగ్ ఏజ్లో ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుంచి చదువుకొని వచ్చిన నాకు ప్రజలు ఇంత ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2వ ముఖ్యమంత్రిగా. చాలామందికి రాజకీయాలలో ఉండే వాళ్ళకి సర్పంచ్ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, ఒక్కసారైనా ముఖ్యమంత్రి అయితే బాగుండని. కానీ నాకు దేవుడు 2వ ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చిండు. 2 సంవత్సరాల 3 నెలలు చాలా మంచిగా పూర్తి చేసిన, ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిన. దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను వృధా చేయదలుచుకోలే. నేను స్ట్రాంగ్ ప్రాక్టీసింగ్ హిందూ. నేను ఫిలాసఫీని నమ్ముతా, కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతానే. ఐ రెస్పెక్ట్ అదర్ రిలీజియన్స్ బట్ ఐ ఫాలో మై రిలీజియన్. నేను ప్రాక్టీసింగ్ హిందూని. ప్రాక్టీసింగ్ హిందూ అని అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని, మంచిని మంచు చెడుని చెడు అనడమే ప్రాక్టీసింగ్ హిందూ యొక్క లక్షణం. అందుకే ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు. ఈ ప్రాజెక్టు ఎవరి ఆస్తులను గుంజుకోవడానికి కాదు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది భవిష్యత్ తరాల కోసం మనందరం కలిసి నిర్మించుకుంటున్న ప్రాజెక్ట్. ఇది నా ఒక్కడి వల్ల కాదు. ఇలా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఎన్నో రాత్రులు, ఎన్నో గంటలు, ఎంతోమంది ప్రయత్నం చేస్తే ఆ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఈరోజు సిద్ధం చేసినాము. దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే కూడా ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా మీరందరూ సహకరిస్తేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఎటు నుంచి అటు పోయినా 160 కిలోమీటర్ల 80 కిలోమీటర్ల యావరేజ్, 70 కిలోమీటర్లు ఒక సైడ్, ఇంకో సైడ్ 91 కిలోమీటర్. కానీ ఇట్లా మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్తే వితిన్ 41 కిలోమీటర్స్, 35 కిలోమీటర్, 41 కిలోమీటర్స్లో హైదరాబాద్ ప్రతి ట్రాఫిక్ జామ్లో నుంచి ఒక ట్రంపెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. చార్మినార్ నుంచి బయలుదేరితే నువ్వు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు సిటీ అంతా తిరగాలి, గంటల కొద్ది ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుంటున్నావు. ఇలా డైరెక్ట్ ఆ ట్రంపెట్ మీదకి వచ్చేసి ఫ్లైఓవర్ ఎక్కేస్తే ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ఎక్కితే యూ వాంటెడ్ టు గో విజయవాడ ఆర్ ఎనీ ప్లేస్, డైరెక్ట్ గౌరెల్లికి వెళ్ళిపోతావు. నువ్వు ఐటీ సైడ్ పోవాలనుకుంటే ఇటు వెళ్తావు. ప్రతి జంక్షన్లో ఒక ట్రంపెట్ క్రియేట్ చేసి మూసీ మీదనే వీటి అన్నిటిని చేస్తున్నాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు డేటా సెంటర్సు, కన్స్ట్రక్షను, ల్యాండ్స్కేపింగు బిగ్గెస్ట్ యాక్టివిటీ ఇన్ ది స్టేట్, పర్టికులర్ ఇన్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్. వాటర్ లేదు, వాటర్ స్కేసిటీ, గ్రౌండ్ వాటర్. ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్లో చాలామంది శ్రీమంతులు ఉన్నారు. మీరు ఎంత శ్రీమంతులు అని ఉండండి, 300 ఫీట్లలో నీళ్లు దిగలరా? మీరు తెస్తురా? 1300 ఫీట్లు బోర్ వేసినా నీళ్ళు వస్తలే. నేను ముఖ్యమంత్రి, మా ఇంట్లోనే 1500 ఫీట్ల బోర్ ఉంది. నేను కూడా నీళ్లు పైకి తేలేకపోయినాయి. ప్రకృతి కంటే మనం గొప్పవాళ్ళమా? ఈరోజు గ్రౌండ్ వాటర్ జస్ట్ లైక్ దట్ డిఫ్లీటింగ్. ఈరోజు యావరేజ్గా 1300-1400 ఫీట్లు ఈరోజు బోర్ వేస్తే కానీ నీళ్లు పడని పరిస్థితి వచ్చింది నగరానికి. ఎందుకు? కాంక్రీట్ జంగుల్గా మారిపోయింది. ఎక్కడ గ్రౌండ్లో వాటర్ పర్కులేట్ అవ్వడం లేదు. భూమిలోకి నీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు భూమిలో నుంచి నీళ్లు మీరు ఎట్లా బయటికి తీస్తారు? ఈరోజు చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు అన్ని ప్రక్షాళన చేసి నీటి ప్రవాహాన్ని స్థిరీకరించి మూసీ నదిలో నిరంతరం నీళ్లు పెడితే గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది. ఈరోజు ఇల్లు కట్టుకునేటోళ్ళకు కూడా వాటర్ హార్వెస్ట్ ఫిట్టింగ్ మ్యాండేట్ చేసినాం. రోడ్డు మధ్యలో హార్వెస్టింగ్ వెల్స్ ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. నీళ్లను ఒడిసి పట్టుకోవాలని ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చిన హైదరాబాద్ నగరంలో నీళ్లు మీరు ఎక్కడ లోపలికి పోయి తెచ్చినా కొద్దిగా అందులో కాలుష్యం ఎక్కువ ఉంటుంది. బియాండ్ ఏ పాయింట్ మీరు బోర్ డ్రిల్ చేసి వాటర్ తెస్తే ఆ వాటర్ దేనికి పనికి ఉపయోగం ఉండదు. అదేవిధంగా కన్స్ట్రక్షన్కు మనం అత్యధికంగా ఖర్చు పెట్టి, ఇంతకుముందు వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పారు, కృష్ణా నది నుంచి, గోదావరి నది నుంచి మనం హైదరాబాద్ నగరానికి తెచ్చే నీళ్లను పరిశ్రమలకు ఇచ్చినా, నిర్మాణ సంస్థలకు ఇచ్చినా 1 KLకి 180 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నాం అన్నాడు. ఇవాళ వాటర్ ట్రీట్ చేసి ఎస్టీపీల ద్వారా వాటర్ని తిరిగి వినియోగించుకుంటే 70 నుంచి 80 రూపాయలు 1 KLకి, అంటే మోర్ దాన్ 60% వాళ్ళ కాస్ట్ కట్టింగ్ చేయడానికి ఉంది. ఈరోజు వేలాది కోట్ల రూపాయలు, దాదాపుగా 2-3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మా శ్రీధర్ బాబు గారు డేటా సెంటర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చిన లాస్ట్ 2 years. దే నీడ్ వాటర్. పర్టికులర్గా గ్రే వాటర్ ఇవ్వగలిగితే, ట్రీటెడ్ వాటర్ ఇస్తే వాళ్ళకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో.
సో ఈరోజు మనం ఆ వాటర్ని ఎస్టీపీల ద్వారా ఈ వాటర్ని విడిచిపట్టుకొని ఈ మూసీ నది ఎంబడే ట్రంక్ లైన్లు రిజర్వాయర్స్ చేసి మనం పంపింగ్ చేసి వాటికి నీళ్ళు ఇస్తే వేలాది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులే కాదు, రాష్ట్రానికి కూడా లక్షలాది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తాయి, రాష్ట్రానికి వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. ఇదంతా గ్రోత్ ఇంజన్ కింద మారుతుంది, రాష్ట్రం యొక్క ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మారుతుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వేసినప్పుడు కూడా కొందరు భూములు పోయినాయి, పోలేదా? శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టినప్పుడు కూడా కొంతమంది భూములు కోల్పోయినాయి. ప్రకాష్ గౌడ్ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, ఆ ప్రాంతానికి 4 సార్లు ఎమ్మెల్యే. ఈ భూములని పోయినప్పుడు వాళ్ళని ప్రభుత్వం ఒక మానవీయ కోణంలో ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసింది, నష్టపరిహారాన్ని ఇచ్చినాం. ఈరోజు ఇంకా నేను అత్యధికంగా ఇస్తా అంటున్నా. ఆ రోజన్నా చాలా కన్జర్వేటివ్గా ఆ రోజున్న ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెయిన్స్లో ఎక్కువ ఇవ్వలేకపోయినారు. ఈరోజు సంపూర్ణంగా మనం అందిద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఏం ఖర్చు పెడతామో చెప్పండి, హౌస్లో ఓపెన్ డిబేట్ చేద్దాము. పర్సన్ ఏమిద్దామో మీరు చెప్పండి. హార్డ్లీ 10,000 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ మూసీ నది పరివాహక. మేము ఆల్రెడీ ఎన్యూమరేట్ చేసినాం. 4 నెలలు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రతి దగ్గర ఆ ఇంటి వివరాలు అన్నీ రాసుకొచ్చి డేటా కలెక్షన్ చేసిన 4 నుంచి 5 నెలలు కొన్ని వందల మంది అధికారులను మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న పేదల యొక్క వివరాలు అన్నీ సేకరించిన. చాలామంది ఏమనుకుంటారు, ఏం లేదు జస్ట్ తెచ్చి కూలగొట్టాలనుకుంటున్నాను. తప్పు. ప్రతి పేదవాడి వివరాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతంలో నిరాశ్రయుల వాళ్ళు ఎవరున్నారు, వాళ్ళ కోసం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు ఏవైతున్నాయో 10,500 ఇళ్ళు కేటాయించిన. అయితే వాళ్ళు ఒక కన్సర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, మాకు ఇక్కడ ఉపాధి ఉన్నది, మేము చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటాం, మేము ఇళ్లలో పని చేసుకుంటాం, మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడెక్కడో వేస్తే మాకు ఈ పని పోతుంది, మాకు ఉపాధి పోతుందని నాకు సానుకూలంగా అనిపించింది. అందుకే ఎక్కడికక్కడ ఏరియాలు ప్రభుత్వ భూములలోనే వాళ్ళకి ఇండ్లు కట్టి ఇవ్వాలని ఈరోజు మా బట్టి విక్రమార్క గారు ఆ సంఘాలు వస్తే జన ఆందోళన సంఘంతో కూర్చొని వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చిండు. ఈరోజు అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే, అంబర్పేటలో 150 ఎకరాల భూమి ఉంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయకు పోలీస్ అకాడమీ ట్రైనింగ్కి పోను. ఆ అంబర్పేట శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మూసీ నది ఒడ్డున ఉన్న వాళ్ళందరినీ 20-25 ఎకరాలలో అక్కడ వాళ్ళకి ఇళ్లతో పాటు పాఠశాల కట్టి వైద్య సదుపాయాలు అందించి వాళ్ళకు ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇవ్వాలని ఈరోజు మేము ప్రణాళికలు చేస్తున్నాం. ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో ఎక్కడెక్కడైతే ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయో ఆ భూముల్లోనే వాళ్ళకు నివాస స్థలాలు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలకు చదువుల కోసం పాఠశాల, వాళ్ళకు వైద్యం అందించి ఆ పక్కనే వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. असदुद्दीन ओवैसी गाరు, अकबरुद्दीन ओवैसी गाరు వాళ్ళు మాట్లాడినారు, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు బలాల గారు ఎమ్మెల్యేలు అంతా మాట్లాడినారు. सर आप हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ छोटे मोटे काम करके जी लेते हैं, उन लोगों को अब दूर दूर लेके गए तो मुश्किल हो जाएंगे, हमारे लिए तकलीफ है. उनके सुझाव हम लिए. आने वाले दिनों में हम जहां वहां जो असेंबली एरिया में जो मूसी के अगल बगल में जितने भी लोग हैं वहां का वहीं हम लोग उन लोगों को जगह ढूंढ कर घर बना के देंगे. हम लोग, हम क्यों ऐसी सड़क पे छोड़ेंगे? हम उनके परिवार है, वो सब लोग चाहे तो मैं मुख्यमंत्री बने. उन लोगों को दुखी देने के लिए, नुकसान करने के लिए हम मुख्यमंत्री नहीं बना. मैं उन लोगों को वो मुझे चाहता है, वो लोग दुआ दिए वो लोग, इसीलिए आज मुख्यमंत्री 2 साल मैं कामयाब हो गए. उन लोगों को क्यों मैं नुकसान पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करता हूं? क्या दुश्मनी है उन लोगों से? गरीब लोगों से मेरा क्या दुश्मनी है? मैं बड़े बड़े बंगले में, फार्म हाउस में नहीं रहता हूं, मैं भी झोपड़ियों में घूमते रहता हूं, हमेशा गरीबों से मिलजुल के रहता हूं. उन लोगों के तकलीफ, उन लोगों के दिल का धड़कन मैं समझ सकता हूं. उन लोगों के दुखी को दूर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा. मैं कुछ चाहे तो बैठकर बात करूंगा. मेरा पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है उन लोगों की मदद के लिए. हमारे एमएलए, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ऑफिसर, सब लोग तैयार है. उन लोगों को जो जो जरूरत है हम लोग पहुंचा देंगे. किसी को दुख को पहुंचाने के लिए हम यहां बैठे नहीं है. लोग समझ रहे होंगे, अरे यहां पर कुछ बना है, अरे रेवंत रेड्डी जी रियल एस्टेट के लिए सोचता है. हाँ, जरूर सोचता हूं, क्यों नहीं. रियल एस्टेट मेरे घर पे कुछ लाने वाला नहीं है. 1000 लाखों कारीगरों को काम मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है. जीसीसी सेंटर बनाना है तो बड़े बड़े मंजिल बनाना है, 60-70 फ्लोर्स का मंजिल बना रहे. कौन करना है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तैयार करना है ना. क्यों नहीं करना रियल एस्टेट सरकार? क्यों नहीं करना फार्मा? क्यों नहीं करना आईटी? क्यों नहीं करना टूरिज्म? क्यों नहीं करना एंडोमेंट टूरिज्म? क्यों नहीं करना मेडिकल टूरिज्म?
ये सब सरकार का जिम्मेदारी है, ये लोग भूल जा रहे हैं। परिवार के लिए फार्म हाउस बना लिए तो सब कुछ हो गया बोल के कोई समझे तो वो उनका सोच है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं कुछ बोलने के लिए भी यहां नहीं है, मेरा सोच अलग है भाई, मेरा सोच गरीबों के साथ है। पैसे ऐसो वाले इधर पसंद नहीं है तो सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर समझ में नहीं आया तो पहले दुबई जा रहे थे, 15 दिन से सब दुबई से फिर इधर आ रहे। देखो हकीकत, पहले बोल रहे थे अरे हैदराबाद क्या हैदराबाद है, दुबई देखो। अभी बोल रहा है भाई हैदराबाद इज सेफेस्ट प्लेस। वाई? बिकॉज when war was going on, Operation Sindoor, India, Pakistan, that time you have organized Miss World in Hyderabad with safe. So Hyderabad is safest place for any person. ఈ రోజు ప్రపంచమంతా మన వైపు చూస్తుంది, మనము తప్పిదాల వైపు చూడొద్దు. ఎక్కడైనా చెడు ఉంటుంది, ఆ చెడును మనము తొందరగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సోషల్ మీడియా డబుల్ ఎడ్జ్డ్ వెపన్. పాజిటివ్ నిజము గడప దాటక ముందే అబద్ధం ఊరంతా తిరిగి వస్తుందని వెనకటికి పెద్దలు చెప్పారు. ఈరోజు అబద్ధాలు చెప్పడానికి నెలకు 5 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు అక్రమ సంపాదనను కొంతమంది. నేను ఇవన్నీ చెప్తే మా బట్టి విక్రమార్క గారు అంటారు అరే నీ ఆలోచనలు మంచుకున్నాయి, నీ పనులు బాగున్నాయి, నువ్వెందుకు చెప్పవు అంటాడు. నాకు దీని మీదనే సమయం సరిపోతుంది, రోజుకు 18 గంటలు. ఇది ఒక మీరు సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటే ఒక 2000 స్క్వేర్ ఫీట్ సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నా ఒక 3000 స్క్వేర్ ఫీట్ అపార్ట్మెంట్ ఇంటీరియర్ చేసుకోవడానికి మీకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది? మీ ఇంట్లో మీ సతీమణితో మీకు ఎన్ని తిట్లు పడుతున్నాయి ఉన్నోళ్ళు అందరికీ తెలుసు కదా. కిచెన్ అట్లా లేదు, డ్రాయింగ్ ఇట్లా లేదు, డైనింగ్ అట్లా లేదు, బెడ్రూమ్ ఇట్లా లేదని. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టును ఒక కాన్సెప్ట్ను కన్సీవ్ చేసి 0 to 100 చేయాలంటే ఎన్ని గంటలు మేము పనిచేసి ఉంటాం? ఇన్ని గంటలు చేసేటప్పుడు పేదవాడి బాధను మేము అర్థం చేసుకోకుండా చేస్తామా? పేదవాళ్లతో మాకున్న శత్రుత్వం ఏంది? పేదవాళ్ళ నిరాశ్రయులు చేయాలని ప్రభుత్వం ఎందుకు అనుకుంటుంది? పేదవాళ్ళతో శత్రుత్వం చేసినోడు తిరిగి మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాడా? ఎక్కువ నా ఆలోచన ఏముంటుంది? ఇంకోసారి ముఖ్యమంత్రి కావాలి, మా ప్రభుత్వం రావాలని ఉంటుంది. అది రావాలంటే వాళ్ళకి మేలు చేయాలి, కానీ వాళ్ళని విధ్వంసం చేస్తే అది జరుగుద్దా? ఎవరైనా కామన్ సెన్స్ ఉండే ఎనీ పొలిటీషియన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమిట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. ఇది చేస్తే రేవంత్ రెడ్డికి చరిత్రలో ఒక పేరు వస్తుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది. ఈ వస్తే రెండోసారి కూడా మేము అధికారానికి దూరం అవుతామని కొంతమంది కడుపులో కుళ్ళు, మాటల్లో విషం, చూపుల్లో పగ, ఈ 3 కాంబినేషన్స్తోని దీన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక ఇదంతా మీకు అప్పచెప్పిన నా జిమ్మేదారి అయిపోయింది. మీరందరు దీన్ని కాపాడుకుందామా లేకపోతే కాలానికి వదిలేద్దామా మీరే డిసైడ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీ అందరు మెజారిటీ అభిప్రాయం లేకుంటే నేను ముందుకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు. మీరు దీని మీద ఏమేం కావాలో సజెషన్స్ ఇవ్వండి. ఓపెన్గా వెబ్సైట్ ఇచ్చిండ్రు, ఆ వెబ్సైట్ ఒకసారి ఆన్ చేయండి, స్క్రీన్ మీద ప్లే చేయాలి. ఆ వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఆ వెబ్సైట్లో musi.telangana.government.in ఎవరు ఏం సలహాలు ఉన్నా, ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరు ఉన్నా కూడా మాకు ఇవ్వండి. మంచిని అన్నిటిని తీసుకుంటాము. సలహాలు మీరు ఎవరు ఇచ్చినా అది అమలు చేస్తే నాకే మంచి పేరు వస్తుంది, మా ప్రభుత్వానికి గుర్తింపు వస్తుంది. తప్పులు జరగకుండా సరిదిద్దే బాధ్యత మీదే. మీకే ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్, ఓపెన్ డయాస్ మీతో షేర్ చేస్తున్నా నేను. ఎవరు డిపిఆర్ లేదు, ఎన్ని వేలు అవుతుందో తెలియదు, ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, తెర వెనక ఇది జరిగింది, తెర ముందు అది జరిగింది. ఇక ఈ ఊహాగానాలకు, కాన్స్పిరసీ థియరీస్కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి దయచేసి. ఇంకా మీరు పెట్టినా కూడా నేను అనేది ఏం లేదు. మనం అందరికీ చెప్తాం బాగుండే మంచి బట్టలు తొడుకోని, లేదు నేను ఇట్లనే ఉంటాను ఎవరన్నా బజార్లో తిరిగిండ్రు అనుకో అటు దిక్కు చూడడం మానేస్తాం. ఏం చేస్తాం? అంతకుమించి ఏం మార్గం ఉంది నాకు? మీరు చెప్పండి. చెడు చూడొద్దని ఎప్పుడో చెప్పారు, చెడు వినొద్దని చెప్పారు. మహాత్మా గాంధీ గారే చెప్పినట్టున్నారు కదా మనకు. సో ఖచ్చితంగా చెడు చూడను, చెడు వినను. మంచి ఏది చెప్పినా నేను స్వీకరిస్తా. మీలో ఒకడిని, నేను వేరు మీరు వేరు కాదు, మీలో ఒకడిని, మీతో పాటే ఉంటా. మనందరం కలిసి ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్తాం. మీరు అందరూ మద్దతు ఇవ్వండి. ఒక అద్భుతాన్ని అంటే అద్భుతాన్ని ప్రపంచంతో పోటీ పడే విధంగా మన నగరాన్ని తీర్చిదిద్దుకుందాము. మన చరిత్రను కాలగర్భంలో కలపొద్దు, మన చరిత్రను భవిష్యత్ తరాలకు అద్భుతంగా అందిస్తామని తెలియజేస్తూ ఓపికగా 2.5 గంటలు కూర్చున్న మీ అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి అభినందిస్తూ నల్లగొండ ప్రజల యొక్క బాధను,
అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మీరు కాలుష్యాన్ని మాత్రమే చూస్తున్నారు. వాళ్ళ భవిష్యత్ తరాలు పుట్టబోయే పిల్లలు కాలు వంకర, కన్ను వంకర, లేకపోతే రకరకాల సమస్యలతోని ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలు బాధను అనుభవిస్తారు. ఈ మూసి ప్రక్షాళన చేయకపోతే వాళ్లకు న్యాయం జరగదు. నల్గొండ ప్రజల యొక్క సమస్యను కూడా సానుకూలంగా అర్థం చేసుకొని ప్రాజెక్టుకు ముందుకు వెళ్ళడానికి అవసరమైన సహకారాన్ని, సూచనలు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు. Check. Sir, thank you very much for caring for the citizens of this city and thereby the state with your long-term vision and your relentless effort. Can we give a big round of applause for the Honorable Chief Minister of the state Telangana? This was really impactful, and I request everybody here, all the delegates and special guests here, to tweet about today's event, and whatever, if you have recorded, to tweet it. Let's take this vision of rejuvenating River Musi forward. Requesting all of you to tweet this on all the social media platforms. Thank you very much. Dinner is arranged for every one of you here. Kindly indulge in dinner before you all leave. Thank you very much for this opportunity. Signing off, your show host Sharmila Kasala. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you. खत्म कहानी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन